La mente humana tiene una costumbre peculiar. Construye una jaula, y luego olvida que tiene la lave. Los barrotes de esta jaula no son de acero. No se forjan en el fuego. Están hechos de algo mucho más fuerte y etereo. Están hechos de historias. Y esta noche, empezamos a escoger y esas historias hasta que se disuelvan. Hay una cualidad única en el silencio de las últimas horas. Una cualidad sin igual. Es un silencio denso. Un silencio cargado. Es el momento en que el mundo exterior finalmente deja de exigir, y el mundo adentro empieza a gritar. Estás tumbado en la oscuridad y lo sientes. Un zumbido bio y vibratorio bio la piel. Una inquietud en las extremidades. Una sensación en el pecho oprimida, lista y lista. El silencio de las 3 de la madrugada puede ser un campo de batalla rugiente. Pero y si la lucha en sí es un malentendido? Y si el enemigo con el que has estado luchando es solo una sombra proyectada por tu propia luz. Esta es la experiencia de estar atrapado en la jaula de las historias. A esta jaula la llamamos de muchas maneras: ansiedad, rumiación, obsesión, arrepentimiento. Pero en esencia, es una narrativa. Una historia que te cuentas a ti mismo, una y otra vez, noche tras noche. Cada relato fortalece los barrotes. Cada repetición hace que la jaula se sienta más real, más sólida, más ineludible. Why que tratan estas historias? Suelen ser tragedias épicas, thrillers psicológicos o dramas judiciales que se desarrollan en la intimidad de tu mente. Son las historias de lo que deberías haber dicho. La historia de lo que deberían haber hecho. La historia de la vida que se suponía que tendrías. La historia del defecto fatal de tu carácter que te asegura que siempre serás rechazado, fracasado o inseguro. Esto nos lleva a la pregunta central, la que late en la oscuridad como un tierno mortal. ¿Por qué sigues pensando en ellos todas las noches? Ellos es el protagonista de tu historia nocturna. Puede ser un ex, cuyo fantasma endorme tu lado, susurrando tus fracasos. Puede ser un padre, cuya voz de decepción se ha convertido en tu propio monólogo interior. Puede ser un rival, un abusador del pasado, o incluso una versión de ti mismo en la que has juzgado y condenado sin libertad condicional. El TQ cometiste el error. El TQ no eres lo suficientemente bueno. El TQ intentas con tanta desesperación de dar atrás. Te acuestas en la cama y comienza la historia. El proyector en tu mente cobra vida y la película empieza a rodar. Es una película familiar. Te sabes cada línea, cada escena, cada giro doloroso de la trama. Y la ves por crees que debes hacerlo. Crees que, si la analizas lo suficiente, si encuentras la pista que te perdiste, puedes resolver el caso. Puedes encontrar el momento en que todo salió mal y tal vez, solo tal vez, puedes revertirlo mentalmente. Esta es una de las estrategias de supervivencia más trágicas y erróneas de la mente. Creo que, a reexaminar constantemente una amenaza, puede proteger de futuros daños. Al revivir el dolor, creo que está aprendiendo una lección. Es como un guardia de seguridad bien intencionado pero incompetente, que repasa constantemente las imágenes de un robo, creyendo que esta vigilancia, de alguna manera, evitará otro. Pero lo único que hace es mantener vivo el trauma del evento. Mantiene el sistema nervioso en estado de alerta máxima, buscando constantemente un peligro que ya ha pasado. Y entonces, no puedes encontrar descanso profundo, es imposible. Tu cuerpo no puede rendirse la paz cuando tu mente está de guardia, armada con las historias de las guerras de ayer.
No puedes.dor, mi tranquilo cuando. Tu mundo interior es una sala de audiencias, don er simultáneamente el fiscal, el acusado, el juez y el jurado, litigando interminablemente el pasado. El agotamiento que sientes no es solo físico. Es un cansancio profundo del alma. Es el agotamiento de librar una guerra contra ti mismo, noche tras noche, sin esperanza de victoria. Nos dicen que busquemos una vía de escape, que nos distraigamos, que tengamos pensamientos felices. Es como decir a un preso que admira la vista desde la ventana de su celda. Ofrece un respiro momentáneo, pero no aborda la realidad de la jaula. Los barrettes permanecen. La historia permanece. Y cuando la distracción desaparece, el confinamiento familiar sigue ahí, quizás sintiéndose en más pequeño y opresivo que antes. El viaje que emprendemos esta noche no se trata de encontrar una mejor distracción. No se trata de aprender a gritar más fuerte que tus propios pensamientos. Se trata de algo mucho más sutil y profundo. Se trata de familiarizar tan íntimamente con la naturaleza de las barras, tan profundamente consciente de la textura de tus historias, que comienzas a ver los espacios entre ellas. La promesa aquí no es una mente tranquila. Es una mente con la que, estás en guerra. El objetivo no es borrar las historias, sino dejar de creer que son sólidas. Verlas como lo que son. Patrones de energía, nubes de pensamiento, ecos en una cámara. Son poderosas, sí, pero no son ti. Y no son la realidad. A sanar heridas emocionales no se trata de fingir que nunca te lastimaste. Se trata de dejar de reabrir la herida cada noche para comprobar si sigue ahí. La sanación ocurre en la quietud. Ocurre en el espacio que creemos al dejar de lado las armas del autojuicio y el análisis. Es camino, ofrece la verdad. Interior pero es una libertad diferente a la que solemos buscar. No es la libertad de escapar, sino la libertad de comprender. Es la asombrosa comprensión de que la puerta de la jaula ha estado abierta todo el tiempo. Estábamos tan concentrados en los barrettes que no nos damos cuenta del vasto espacio abierto que los rodea, así que dimos el primer paso. No un paso de fuerza, sino de curiosidad suave y radical. Empezaremos simplemente observando. Sin lucro, sin reparar, sin juzgar, solo observando. Nos acercaremos a la jaula, no como prisioneros, sino como observadores silenciosos, testigos compasivos. Comenzaremos a leer las historias escritas en los barrettes. Te invito ahora, en este momento de quietud, a identificar solo una, la principal. La historia que a tu mente le encanta contar cuando el mundo se aquieta. La que se siente más sólida, más verdadera, más dolorosa. ¿Cuál es la historia única? ¿Why persisten que tu mente cuando esta noche? ¿Cuál es el eco que resuena con más fuerza en tu interior? No intentes detenerlo. No discutas su trama. No condenes a sus personajes. Simplemente reconócelo. Ve la historia como una historia. Reconoce su arco narrativo, su tono emocional familiar. Imagina que esa historia está escrita en los barrettes de la jaula en la que te encuentras. Por un momento, deja de sacudir los barrettes. Deja de poner a prueba su resistencia. Simplemente cuide quieto y lee las palabras. Reconoce su presencia. Este es el comienzo de recordar donde ya está la ley. Hemos reconocido la historia. Hemos sentido su presencia familiar y pesada en la quietud de la habitación, un peso fantasmal en el corazón. En esta quietud compartida, una pregunta poderosa comienza a surgir. ¿De dónde proviene la historia? ¿Su padre?
Porque esta narrativa específica, por encima de todas las demás, guarda la clave de paz. Encerrándola, nos tras noche. La respuesta reside en una de las enseñanzas más profundas y esclarecedoras sobre la naturaleza del sufrimiento humano, una herramienta de diagnóstico para el alma conocida como la parábola de la segunda flecha. Esta no es simplemente una historia para escuchar, sino un espejo en el que mirarse. Revela un malentendido fundamental en cómo nos relacionamos con nuestro propio dolor. Un error crítico en nuestra lógica interna, que alimenta el motor mismo de nuestro insomnio. La rueda que gira sin parar, y nos niega la rendición de descanso profundo. Para empezar, imaginad recorriendo un sendero a través de un bosque denso y milenario. La luz es impredecible, pasando de rayos dorados a sombras profundas y misteriosas. El suelo biotispais es irregular, con raíces y piedras densas. Es camino es de vida. No es el camino liso y predecible que desearíamos, sino un viaje salvaje, orgánico y en constante cambio. Mientras caminas, disfrutando de las vistas y los sonidos, sientes de repente un dolor agudo y punzante. Una flecha, aparentemente surgida de la nada, ha volado desde las sombras y se ha hallado en tu brazo. La descarga es eléctrica. El dolor es inmediato, innegable y devastador. Esta es la primera flecha. Esta primera flecha es una parte inevitable y innegociable de la experiencia humana. Es la pérdida que te veja, dando un eco donde solía estar un ser querido. Es la enfermedad que introduce un nuevo y aterrador vocabulario en tu vida, y convierte tu propio cuerpo en un extrago. Es la traición que destroza los cimientos de tu confianza, haciendo cuestionar todo lo que creas sólido. Es el fracaso que arde con el calor de la vergüenza, la humiliación pública, el rechazo silencioso. Puede ser un evento ruidoso y dramático, o puede ser un dolor sutil y interno. El dolor crónico que se convierte en un compensero constante. La soledad que se posa como un polvo fino sobre todo lo que posees. Media este exeno de estas primeras flechas. Estar vivo, amar, atravesar, tener esperanza. Construir una vida con sentido y conexión. Implica hacerse vulnerable a ellas. No son un castigo. No son una señal de que hayas hecho algo malo, de que no seas digno, y de que el universo te tenga una venganza personal. Son simplemente la consecuencia de una vida comprometida. El dolor de esta primera flecha es limpio, en cierto modo. Es una experiencia directa, pura. Es real, es válido, y exige ser sentido. Es el precio de entrada a este hermoso, desgarrador y impredecible viaje de la humanidad. Pero que sucede después. En los momentos inmediatamente posteriores al impacto, hay un espacio. Puede parecer diminuto, pero ahí está. Una pausa sagrada y silenciosa entre el evento y nuestra respuesta. Es en este espacio donde reside nuestra libertad, y es en este espacio donde casi siempre tomamos una decisión trascendental y inconsciente. ¿Qué hacemos la mayoría? De pie en el bosque, conmocionados por la conmoción y la agonía de la primera flecha, hacemos algo extraordinario. Recurrimos en nuestro propio carcaj, un carcaj que llevamos a todas partes. Sacamos otra flecha, una flecha más pesada, más cruel, más afilada, una que nosotros mismos hemos forjado con la madera de nuestros propios miedos y inseguridades. Y con precisión experta, la clavamos en nuestra propia carne, a menudo en el mismo lugar que la primera. Esta es la segunda flecha. Este es el origen de lo que realmente llamamos sufrir, identidad. Si la primera flecha es la herida,
La segunda es la infección que introducimos deliberadamente. Si la primera flecha es el dolor, la segunda es la historia que nos contamos sobre el dolor. Es una herida autoinfligida superpuesta a otra inevitable. Es el eco en la cámara, el fantasma en la máquina, y sus formas son múltiples, cada una. Experta en disfrazarse, diseñada para amplificar y perpetuar la agonía inicial. Consider sus múltiples formas. A menudo, es la flecha de derramamiento creyendo resolver un problema. Se aferra a la primera flecha y se niega a soltarla. Reproduce sin cesar el momento del impacto. Se convierte en una detective incansable, buscando huellas en la memoria. Examinando cada palabra, cada mirada, cada silencio. ¿Por qué dijeron eso? ¿Qué significaba esa mirada? Oyala hubiera hecho esto. Oyala no hubiera dicho eso. Cada repetición no es un acto de resolución de problemas. Es un acto de retraumatización. No sanamos la herida. La mantenemos fresca, abierta y sangrante. Impidiendo el primer paso sanar. Heridas emocionales. Luego está la flecha insidiosa duda juiciosa, suele estar envenenada por la vergüenza. La primera flecha impacta, y inmediatamente la segunda sigue, susurrando su credo tóxico directamente en nuestra alma. Soy tan estúpido. Debí haberlo visto venir. Claro que me pasó. Me lo merezco. Una persona más fuerte y mejor, yo lo habría superado. ¿Qué me pasa? Tomamos un evento externo, y lo internalizamos como un veredicto sobre nuestro valor fundamental. El dolor ya no es solo un sentimiento. Es la evidencia presentada en el juicio de por vida contra nosotros mismos, demostrando nuestra propia incompetencia. Quizzes. La flecha más potente, especialmente en la oscuridad, es la flecha de miedo y catastrofismos. La flecha toma un solo y doloroso evento del presente y lo proyecta sobre el lienzo infinito del futuro, pintando una obra maestra de fatalidad. La dolorosa ruptura se convierte en prueba irrefutable de que morirás solo. La pérdida del trabajo se convierte en el primer paso de una inevitable queda hacia la indigencia. El susto por la salud se convierte en una sentencia de muerte. Esta es el mecanismo mismo de la bucle de ansiedad. La mente crea una historia aterradora sobre el futuro, lo que desencadena una respuesta de miedo genuina en el cuerpo. Ahora mismo, corazón acelerado. La respiración superficial, el cortisol inundando. Tu sistema. Estas sensaciones físicas actúan como una poderosa confirmación para el cerebro de que la historia catastrófica debe ser cierta. Me siento así de aterrorizado. Grita el cuerpo. El peligro debe ser real. Y así, la historia se refuerza y el ciclo gira, arrastrando de un infierno ficticio de tu propia creación, haciendo completamente imposible. Dio armar tranq, ilo. La revolucionaria y transformadora idea de esta parábola es esta. La primera flecha es inevitable. La segunda es ofcil. El dolor es un hecho. El sufrimiento es una elección. Reflexiona sobre esto. Esto no es un juicio. No se trata de decir, tu sufrimiento es culpa tuya. Es lo contrario. Es el mensaje más empoderador que podrías recibir. Es una declaración de tu libertad de interioridades, que incluso cuando no puedes controlar los acontecimientos de tu vida, siempre puedes elegir cómo responder. Tienes control sobre tu propio sufrimiento. La historia no está fusionada con el acontecimiento. La interpretación no es inseparable del dolor. Hay un espacio. Cuando estás despierto, dando vueltas en la cama,
Este es en el taller de la segunda flecha. La primera flecha desaparece hace tiempo. El evento es un recuerdo. Pero Thomas es recuerdo. Y lo forias, uno y otra vez, en un arma para usar contra ti mismo. Las historias de injusticia, las narrativas de tu propio fracaso, las películas de terror sobre tu futuro. Este es el trabajo que te agota. No eres una víctima pasiva de tus pensamientos en estos momentos. Eres el autor activo de tu propia angustia. Comprender esto es la ley maestra de la yola. Si los bards están hechos de historias, y estas historias son segundas flechas, entonces la libertad no se encuentra doblando los bards, sino simplemente eligiendo dejar de disparar las flechas que los creen. Rompe ciclo de ansiedades. Tomar conciencia plena del momento en que se debuya la segunda flecha. Y tener la tensión familiar en el brazo, la fuerza de la flecha del juicio o del miedo. Y en ese instante de conciencia, tomar una nueva decisión en dad, no se trata de fingir que la primera flecha no dolió. Eso sería una invasión espiritual, una negación de tu experiencia real. La práctica consiste en honrar el dolor puro de la primera flecha sin acceder al sufrimiento sucio y complejo de la segunda. Se trata de ser capaz de aceptar la cruda realidad de tu dolor y decir, sí, esto es aquí. Esta es una herida real, y luego detenerse. No continuar con la ruinosa conjunción. Y esto significa que no valgo nada. Para no seguir con la catastrófica secuela, y. Esto significa que mi vida está arruinada para siempre. Tragamos. Esto a tu experiencia sentida. Cierra los ojos. Recuerda la primera flecha que te atormenta. No te sumerges en su historia. Solo recuerda el evento inicial, la picadura inicial. Reconoce el dolor con la misma compasión que lo ofrecerías a un animal herido. Fue una herida genuina. Te dolió. Está bien que te duela. Está bien ser humano. Ahora, con una curiosidad suave y sin prejuicios, observa lo que hace mente. A continuación, observa cómo toma la segunda flecha. ¿Cuál es su favorita? ¿Es el juicio? ¿Es el miedo? ¿Es una larga y confusa historia de reflexión? Mira la historia como lo que es, una segunda flecha, una adición, una interpretación, una capa de sufrimiento que estás a punto de depositar sobre tu propio corazón. Y ahora, mentalmente, realiza este acto radical de amor propio. Imaginate sosteniendo esa segunda flecha. Siente su peso, sus bordes afilados, su presencia tóxica. Y familiar. Y luego, con intención consciente, con suave acto de voluntad, simplemente déjala caer. No tienes que luchar contra ella, no tienes que tirarla. Simplemente abre la mano y déjala caer al suelo. ¿Qué sientes en ese momento de liberación? Quizzes, ¿an? Cambio sutil. Una ligera liberación en la mandíbula. Un milímetro de espacio que se abre en tu pecho. Una respiración más profunda. Esta es la sensación de elegir no sufrir. Es el comienzo de la paz. Esta es la práctica. Es así de simple y profunda. Es una elección disponible para ti en cada momento. Cuando surge el recuerdo, cuando la historia familiar comienza a llorar, podrás notarlo. Y podrás soltar la segunda flecha. Este es el comienzo de la sabiduría. Es la elección de no seguir, contribuyendo al dolor del mundo, empezando por el tuyo propio. Y en el amplio silencio que sigue, el silencio que no es ausencia de dolor, sino ausencia de sufrimiento autoinfligido, podrás finalmente encontrar la sanación, el descanso y la paz que tanto mereces.
Hemos visto cómo perpetuemos nuestro propio sufrimiento con la segunda flecha. Hemos sentido el profundo alivio que proviene de elegir, aunque sí por un instante, de caer esa flecha. Para esto plantea una pregunta más profunda y persistente. ¿Por qué nuestro carcaje está tan lleno de estas segundas flechas? Por que ciertos recuerdos, ciertas primeras flechas, conservan su dolorosa carga durante ecos, incluso décadas, mientras que otros se desvanecen en la suave niebla del pasado? ¿Por qué la mente parece aferrarse con tanta tenacidad a las mismas historias que le causan mayor angustia? Para responder a esto, debemos convertirnos en arqueólogos de nuestras propias mentes, adentrándonos en el profundo, complejo y a menudo embrullado paisaje de la memoria humana. Debemos encontrarnos con el fantasma en la máquina. Comencemos por desmantelar un mito común. Tu memoria no es una grabadora de video de alta fidelidad que captura el pasado con precisión objetiva. Es un artista profundamente creativo e impresionista. No almacena eventos, los reconstruye. Y el tono emocional de una experiencia es el color principal que utiliza en su lienzo. Cuanto más intensa es la emoción sentida durante un evento, más audaces y permanentes son las pinceladas. La neurociencia moderna ha arrojado sobre esta antigua verdad, revelando la intrincada danza entre la memoria y la emoción, orquestada en gran parte por un pequeño grupo de neuronas con forma de almendra en el cerebro, llamado amígdala. Piensa en la amígdala como el operador de respuesta a emergencias del cerebro. Cuando experimentas algo que tu cerebro percibe como crítico para la supervivencia, ya sea una amenaza física o una profunda amenaza emocional, la amígdala entra en acción. Básicamente, toma un marcador rojo brillante y indeleble y resulta toda la experiencia, cortando el resto del cerebro. Presta atención. Esto es importante. Registralo todo. Necesitamos recordar esto para evitarlo en el futuro. Esta es una brillante adaptación evolutiva. El ser humano primitivo que recordaba vívidamente la ubicación de la guarida de un depredador o la apariencia de una planta venenosa tenía muchas más probabilidades de sobrevivir y transmitir sus genes. El sistema está diseñado para un mundo de amenazas inmediatas, de vida o muerte. La crisis surge porque este mismo sistema ancestral de resultado de alto riesgo se aplica ahora a nuestra vida moderna. La amígdala a menudo no puede distinguir entre la amenaza de un tigre y la amenaza de hablar en público. No puede diferenciar entre el peligro de morir de hambre y el peligro de un rechazo romántico. La ruptura dolorosa, el comentario humillante de un padre, la pérdida repentina del trabajo, la traición brutal. Todo puede equitarse con el mismo marcador rojo, brillante de importancia de vida o muerte. Aquí reside la cruel paradoja de la noche de insomnio. Mientras yaces en la cama, buscando el olvido del sueño para escapar de un recuerdo doloroso, tu cerebro se prepara para hacer lo contrario. Durante las etapas profundas del sueño, se produce un proceso llamado consolidación de la memoria. Tu cerebro revisa diligentemente las experiencias del día, decidiendo que vale la pena conservar y que puede descartarse. Y esos recuerdos que tu amígdala ha resultado en rojo brillante y centelleante reciben un trato VIP. El cerebro trabaja para fortalecer sus conexiones neuronales, para grabarlas más profundamente en tu memoria a largo plazo. Intenta ayudarte para asegurarse de que nunca olvides esta información vital para la supervivencia. Y así, te despiertas a la mañana siguiente no más libre del recuerdo,
Sino con su via cerebral and más irrigada. Es proceso es lo que crea una sankara termi de la psicologia budista para una formación mental profunda, una huella o cerco condicionado en la mente. Imagina que la mente es un vasto campo abierto de tierra blanda. La primera vez que ocurre un evento, crea un sendero tenue. Si fue un evento neutral, la lluvia o el viento barra en el sendero en uno o dos días. Pero si fue un evento altamente emocional, una primera flecha, y recorres el mismo sendero continuamente, repitiéndolo mentalmente, disparando segundas flechas, el sendero se convierte en un cerco. El cerco se convierte en una zanja. Finalmente, la zanja se convierte en un canon profundo y ancho. Una vez formado es canon, tus pensamientos, como el agua, fluyen por él de forma natural y automática. Se convierte en el camino de menor resistencia. Por eso, ciertos patrones de pensamiento se sienten tan involuntarios, tan obsesivos. No eres débil ni estás roto por volver a pensar en ese evento doloroso. Simplemente experimentas la poderosa atracción gravitatoria de una vía neuronal profundamente talada. El fantasma en tu máquina no es una entidad sobrenatural. Es un hábito mental tan profundamente practicado que se ha convertido en parte de tu arquitectura neurológica. Estos sankaras no son archivos pasivos. Son filtros activos y energéticos que colorean toda tu percepción del presente. Son los lentes invisibles a través de los cuales ves el mundo. Si una traición del pasado ha creado una profunda sensación de no puedo confiar en nadie, inconscientemente buscar pruebas que confirman esta creencia en tus relaciones actuales. La necesidad de espacio de una pareja se convierte en prueba de su inminente abandono. El comentario desconsiderado de un amigo se convierte en señal de su inevitable traición. El fantasma de tu pasado no solo acecha tu presente, guiona activamente tu futuro, atrapando en una profecía autocumplida donde estás destinado a repetir los mismos patrones dolorosos. Porque la formación mental subyacente y esa profunda sensación permanece. Por eso, los intentos superficiales de sanación, como las afirmaciones positivas, a menudo se sienten como gritar a un huracán. Es como intentar cultivar un delicado jardín en el borde de un vasto cañón. El terreno es inestable, y la poderosa atracción del viejo patrón eventualmente abrumará el nuevo crecimiento. Para verdaderamente sanar heridas emocionales y lograr resultados duraderos la verdad interior debemos trabajar al nivel del propio canon. Debemos convertirnos en geólogos compulsivos de nuestras propias mentes. Imagina que tu conciencia es una casa. La planta baja es tu conciencia cotidiana, don pequeñas, trabajas y interactas con el mundo. Pero hey, anático. Este ático es donde residen los fantasmas de tu pasado. Pasamos la mayor parte de nuestra vida intentando fingir que el ático no existe. Cerramos la puerta, subimos la música en la planta baja para ahogar los ruidos, los crujidos, los susurros de arriba. Para por la noche, cuando la casa del mundo se queda en silencio, los sonidos de nuestro propio ático se vuelven inagables. La práctica entonces no consiste en encontrar una cerradura más resistente para la puerta del ático. La práctica consiste en fabricar una linterna, respirar hondo y empezar a subir las escaleras. El objetivo no es librar una batalla contra los fantasmas, ni intentar exorcizarlos por la fuerza. Esto solo les da más energía. Lo que combatimos, lo fortalecemos. El objetivo es levar la suave y constante de tu conciencia a esos rincones polvorientos y olvidados. Cuando un recuerdo doloroso, un fantasma,
surge en medio de la noche. La reacción condicionada es retroceder de miedo y cerrar la puerta de golpe. Este es el momento de una nueva lección. Pausa, respira. En lugar de perderte en la historia del fantasma, el dio, la narrativa del evento, dirige tu atención a la historia del fantasma. Energía, cómo funciona realmente. ¿Este recuerdo? Sentir. ¿En tu cuerpo, ahora mismo? ¿Es un nudo frío de miedo en el estómago? ¿Una presión intensa en el pecho? ¿Un dolor profundo detrás de los ojos? Una vibración de vergüenza que te hace en el velo. Permaneces. Con esa sensación física y pura. Respira profundamente. Estás desvinculando la carga energética del recuerdo de la historia de la segunda flecha que suele acompañarlo. Estás permitiendo que la emoción no procesa. La energía atrapada del pasado finalmente se sienta. Que se metabolizada por el calor compasivo de tu atención del momento presente. No estás analizando el fantasma. Lo estás sosteniendo. Le estás ofreciendo santuario. Podrías decirlo en silencio, es sentimiento. Te veo. Te siento. Eres bienvenido aquí. No estás dando la bienvenida al dolor de regreso a tu vida. Estás dando la bienvenida a una parte perdida y fragmentada de ti. Ti mismo. Vuelve a casa. Cada vez que haces esto, realizas un acto sutil y poderoso de transformación neurológica. Te niegas a seguir hundiendo el viejo canon de la rumia. En cambio, comienzas a forjar un nuevo caos alternativo. Un camino de presencia consciente, valiente y compasiva. Al principio, este nuevo camino será pequeño y requerir un gran esfuerzo. Pero con cada repetición, se hará más ancho y profundo. No estás destruyendo el viejo canon. Simplemente estás creando un lugar más sano y tranquilo para que fluyan las aguas de tu mente. Este es el trabajo paciente y profundo de una meditación guiada para dormir que puedes ofrecerte. Es comprender que el fantasma en la máquina no es tu enemigo. Es una parte de ti que ha quedado congelada en el tiempo, atrapada en un momento de dolor abrumador, reviviéndolo sin cesar, clamando por liberación. Y esa liberación y esa sanación no proviene de luchar contra él, sino de banarlo en la calidad e incondicional de tu propia conciencia amorosa. Esta noche, si un fantasma del ático aparece, intenta no cura, no luchas, no análisis. Simplemente haz una pausa. Respira. Hondo. Encuentra el eco de su dolor en tu cuerpo. Y ofrece las palabras más sanadoras en cualquier idioma. Estoy aquí. Me cuidaré contigo. En ese simple acto de presencia compasiva, el fantasma comienza a transformarse. Los profundos canones comienzan a suavizarse y el largo y silencioso trabajo de la sanación genuina finalmente puede comenzar. Hemos viajado hacia nuestro interior, explorando la segunda flecha, el sufrimiento que elegimos, y el fantasma en la máquina, los profundos cercos neurológicos de la memoria que nos mantienen cautivos. Tenemos un mapa más claro del por qué y el cómo de nuestra confusión interna. Ahora, llegamos al núcleo vital y práctico de nuestro viaje. ¿Qué hacemos exactamente? Hace cuando la mente es un torrente agitado y caótico de ansiedad, planificación y arrepentimiento. ¿Cuál es la práctica real, momento a momento, que puede llevarnos desde los rápidos de nuestro pensamiento a las orillas tranquilas y estables? Cans. O profundo la respuesta se revela en una de las metáforas más elegantes y poderosas de toda la ciencia contemplativa, el río del pensamiento.
Te invito a imaginar que estás parado al borde de un gran y ancho río. Este río es el fluir incesante de tu mente, tu corriente de conciencia. El agua misma, clara y elemental, es la capacidad misma de la conciencia, pero este río no está vacío. Está lleno de una precisión interminable de objetos, arrastrados por su poderosa corriente. Puedes ver piedras lisas, calentadas por el sol, de recuerdos felices, grupos de joyas verdes que representan pensamientos fugaces y placenteros. Pero también these ramas viejas y empapadas de profundo arrepentimiento. Trozos afilados y dentados de madera flotante que son pensamientos autocríticos. These remolinos turbios y arremolinados de confusión. Bolsas de lodo espeso y oscuro que representan la ira o los celos. Y, a veces todo el río se convierte en una inundación furiosa y abrumadora de pura ansiedad. Nuestra forma normal, habitual, y profundamente condicionada de relacionarnos con este río es vivir en eso. Desde el momento en que nos despertamos, nos sumergimos de cabeza en la corriente. Surge un pensamiento, la preocupación por una fecha límite próxima, y, sin dudarlo, un instante nos fusionamos con él. Ya no somos la persona consciente de un pensamiento sobre la fecha límite. Somos la persona ansiosa y obsesionada con las fechas límite. Inmediatamente nos dejamos levar y nos hundimos en los rápidos de los escenarios hipotéticos. Arrastrados río abajo hacia futuros imaginarios de fracaso y juicio negativo. Entonces, otro objeto flota, un recuerdo doloroso, y nos aferramos a él, forceando con él, intentando sumergirlo o cambiar su forma, solo para encontrarnos. Exhaustos y hundiendos en más, en la fría y oscura corriente del pasado. Este es el estado de la mente sin entrenamiento. Pasamos nuestros días, y en más importante, nuestras noches, a la deriva en este río, completamente identificados con su contenido, arrastrados de un pensamiento a otro, de una emoción a otra, completamente inmersos de su flujo impredecible. Es profundamente agitador. Es la fuente de la sensación de impotencia ante nuestras propias mentes. La lucha desesperada por dormir tranquilos convierte en la tarea imposible de una persona que intenta construir un refugio en una bolsa en medio de una huracanaedad. La práctica fundamental de la atención plena, extraída de enseñanzas antiguas. Como la tipización asada ofrece una alternativa radical y liberadora. No exige lo imposible, no te pide que detengas el río. Cualquier intento de contener el río del pensamiento, con fuerza solo provocará que la presión aumente hasta que irrumpa en una inundación aún más violenta. La práctica tampoco te pide que purifiques el río en hay que elimines todos los residuos desagradables. Esto sería una tarea interminable y frustrante. La invitación es infinitamente más simple y profunda. Encontrar el camino, paso a paso hasta la orilla del río y aprender con paciencia a permanecer allí, desde la base salida y estable de la orilla. Toda tu relación con tu mente se transforma. Dejas de ser partícipe del caos, su testigo. Puedes observar toda la gama de tu experiencia mental, pensamientos, emociones, recuerdos, sensaciones, a medida que surgen en el horizonte de tu conciencia, flotan en tu campo de percepción. Y finalmente, inevitablemente, desaparecen río abajo. Ya no te identificas con los objetos del río. Es la vasta, silenciosa e inmóvil orilla que permite que el río fluya. Cuando surge el pensamiento sobre la fecha límite, ya puedes verlo venir. Desde tu asiento en la orilla,
Puedes observarlo con una curiosidad sutil y científica. Ahí está el pensamiento de la preocupación por la fecha límite. Observa sus características. Tiene una energía frenética y veloz. Tiene el color del miedo. Si lo deseas, puedes etiquetarlo con delicadeza en tu mente, preocupación o planificación. Y luego, simplemente permite que continúe su viaje, observando cómo flota y finalmente desaparece de la vista. No te lanzas, no te mueves, no te dejes levar. Permaneces en la tierra firme de tu propia presencia encarnada. Cuando surge el pensamiento agudo y doloroso de la autocrítica, no eres lo suficientemente bueno. Puedes verlo como lo que es otro trozo de madera dentada la deriva. No es un juicio divino, no es una verdad objetiva, es un pensamiento. Son escombros. Y desde la orilla, puedes anotar juicio o crítico y diálogo pasar, como te do lo demás. Esta es la esencia absoluta de camino de ciclo de ansiedad. El bucle requiere tu participación. Necesita que creas que los pensamientos son ti, que te sumerges en la corriente del miedo y te dejes levar por su historia. Al sentarte en la orilla, cortas el combustible del motor de la ansiedad. Rechazas con gracia la invitación al drama. Observas el pensamiento del miedo sin convertir en la sensación de miedo. Esto crea espacio, una brecha, una pausa sagrada. Dan antes no la había. Y en ese espacio, el miedo, privado del combustible de tu creencia y compromiso, comienza a perder su impulso. Puede que siga flotando, pero ya no tiene el poder de arrastrarte. Esta práctica cultiva un cambio fundamental en tu sentido de identidad. Empiezas a desidentificar de lo cambiante. Contenidad. Tu mente y comienza a identificar con lo inmutable que los contiene a todos. La vasta, abierta y silenciosa conciencia que es tu verdadera naturaleza. Eres la orilla, no el río. Eres el cielo, no las nubes. Esta comprensión, experimentada directamente, es la puerta a la inquebrantabilidad interior sin tu relajación mental. Hagamos de esta práctica algo real. Donde quiera que estés, cierra suavemente los ojos. Trae esta rica imagen del río a tu mente. Por unos instantes, simplemente sé consciente del fluir natural y indefinido de tus pensamientos, sentimientos y sensaciones. Este es el río. Ahora, con una intención amable y gentle, imaginate saliendo del agua turbulenta y encontrando un lugar tranquilo y cómodo en la orilla cubierta de hierba. Siente verdaderamente la solidez de la tierra bajo tus pies. Esta solidez es el ancla de tu presencia física. Es la sensación de tu cuerpo contra la silla o la cama. Es la sensación constante y rítmica de tu propia respiración, subiendo y bajando. Siente esta ancla. Es tu puerto seguro. Aquí estás estable. Desde esta tranquila perspectiva, vuelve tu atención hacia el río. Ahora, simplemente observaremos y etiquetaremos. Cuando un pensamiento o sentimiento surge en tu mente, suavemente, sin forzar ni juzgar, etiquetalo con una sola palabra. Surge un pensamiento sobre algo que dices hoy. En tu mente, susurra la etiqueta, recordando. Y luego observa cómo el pensamiento continúa su curso. Una ola de cansancio te invade. Etiquetala, sintiendo cansado. Y de al ir. Una compleja fantasia sobre el futuro comienza a formarse. Etiquetala, imaginando. Y observa cómo se devas. Surge un pensamiento crítico sobre tu incapacidad para meditar. Observalo con claridad y etiquetalo con una sonrisa, juzgando.
Y observo como también se devanes. El arte de esta práctica reside en su delicadeza. Las etiquetas no pretenden ser calles rígidas, sino indicadores suaves y delicados, que simplemente reconocen lo que está presente. El objetivo no es detener el río en el sequera center paz. El objetivo es simplemente permanecer en la orilla. Volver a caer en el río. Te lo garantizo. En momento estarás observando tranquilamente, y al siguiente te darás cuenta de que has estado perdido en una historia durante 10 minutos, a mitad del río, completamente absorto en tus pensamientos. Esto no es un fracaso. Es momento de despertar. El momento en que te das cuenta de que te has perdido. Es la practiquis. Es un momento dorado de atención plena. En ese momento, la instrucción es tratar con una amabilidad absurda. Sin redagos ni frustraciones. Simplemente recuerda. Estaba en el río. Y con la gracia que le mostrarías a un niño perdido. Guíate suavemente de regreso a tu asiento estable en la orilla. Cada vez que lo haces, fortaleces el músculo de la conciencia. Construyes la vía neuronal del retorno. Esta es la medicina para la mente inquieta. Esta es la habilidad que puedes desplegar a las 3 de la mañana, cuando las aguas suben. No tienes que locar. Solo recuerda tu asiento en la orilla. Conectate a la simple realidad física de tu respiración. Y, desde ese base inquebrantable, comienza a observar el río de tu mente, hacer lo que haces. Puede que los pensamientos no cesen, puede que el río no se calme. Pero habrás descubierto un lugar de profundo refugio, una paz que puede coexistir con el caos. Y desde ese lugar de estabilidad interior, sueño reparador finalmente puede surgir, no como algo que conquistas, sino como algo que permites, algo a lo que te entregas, como un viajero cansado que finalmente regresa a casa, a medida que aprendemos. A sentarnos en la orilla del río del pensamiento, familiarizándonos con sus corrientes y su contenido, empezamos a notar que algunos de los escombros que flotan llevan una carga única y poderosa. Algunos pensamientos son como simples joyas, ligeros y fugaces. Otros son como piedras afaladas que pueden remover el lodo. Para luego están los barriles de desechos tóxicos, objetos que irradian un calor tan intenso que podemos sentirlo incluso desde la orilla. De todas estas poderosas corrientes emocionales, una de las más potentes, la que puede convertir el río más tranquilo en violentos y espimosos rápidos, es la ira. La ira no resuelta, el resentimiento latente y la seductora historia de culpa son inmensos obstáculos para eso profundo son un combustible de alto octanaje para el sistema nervioso, manteniéndolo en un estado de alerta máxima, siempre listo para una lucha que solo existe en nuestra mente. Para encontrar verdaderamente el silencio que sana, debemos aprender a trabajar con esta energía ardiente, poderosa y a menudo incomprendida. Para ello recurrimos a una historia temporal, una parábola de exquisita simplicidad y profunda profundidad. El menudo atribuida al sabio Daos de Zhuangzi, pero profundamente introducida en la sabiduría práctica del Zen. Es la historia de la barca vacía. Imagina un hombre, buscando un momento de tranquila contemplación, remando en su pequeño bote por un lago plácido y neblinoso al anochecer. El mundo está en silencio. El agua es como un cristal, reflejando los colores suaves y apagados del cielo vespertino. Lo envuelve una profunda sensación de paz, un antídoto bienvenido al ruido de su vida diaria.
Este solo con el suave y rítmico chapotillo de sus remos, y el susurro del agua contra el casco. De repente, se siente una sacudida fuerte y estremecedora. Otro bote ha chocado con el sayo. La tranquilidad se rompe. Abre los ojos y una oleada de irritación lo invade. Esta irritación rápidamente se transforma en una ira ardiente y justificada. ¿Quién es tanto? Piensa. ¿Quién es este idiota desconsiderado que no mira por don vie? ¿Cómo pudo ser tan descuidado, tan irrespetuoso como para honor? Es perfecto y fugaz momento de paz. Aprieta la mandíbula. Aprieta los puños. Se gira, dispuesto a decidir un torrente de culpas. Dispuesto a gritar a la persona desconsiderada que la ha causado tan gravemente daño. Pero al girarse y fijar la vista en el otro bote, ve que no hay nadie dentro. Está vacío. Debe haber soltado de sus amarras más arriba en la orilla y flotar silenciosamente, sin rumbo, por el lago, arrastrado solo por el invisible caprico del viento, y la suave coriente, dat en ese preciso instante, su aire se desvanece. No se apachigua, se evapora por completo. No tiene don posarse. No hay blanco para su furia, ningún villano para su historia. No hay quien culpar. Solo hay un barco vacío, un simple y impersonal hecho del mundo. La situación objetiva es idéntica. Su barco ha sido golpeado, su paz ha sido perturbada. Pero todo su universo emocional se ha transformado. Solo queda la realidad práctica de la situación. Desenredar los dos barcos y seguir su camino. Esta sencilla historia contiene la clave para liberar las pesadas cadenas del resentimiento y la culpa que nos mantienen atados al pasado y despiertos en el presente. La enseñanza fundamental es esta. Nuestra ira necesita un objetivo. Se alimenta de una historia de culpa, una narrativa de injusticia, un villano sobre el que proyecta nuestro dolor y frustración. Cuando creemos que hay una persona consciente y maliciosa en la otra barca, nuestra ira no solo se siente justificada, sino justa y necesaria. Es una defensa. Pero cuando vimos que la barca está vacía, la ira se vuelve absurda. Es inútil. No tiene fundamento. La pregunta que surge entonces en nuestras vidas es: ¿con qué frecuencia gritamos a barcos vacíos? Y esa persona que tercero el paso en el tráfico, provocando una furia que arruinó tu viaje matutino al trabajo, era realmente un villano malicioso. Un enemigo personal cuyo único propósito esa mañana era faltar al respeto. ¿O era, quizás, un barco vacío? Una persona tiene la deriva en su propia tormenta de esters, llegando tarde a una reunión crucial, corriendo a ver a un niño enfermo, perdida en un recuerdo doloroso, que estaba funcionalmente inconsciente, sin siquiera percatarse de tu existencia. Es amigo que hizo un comentario profundamente insensible, un comentario que se sintió como una puñalada deliberada en el corazón. ¿De verdad intentaba herir? ¿O era un barco vacío, hablando desde una profunda ignorancia? Sus palabras una torpe expresión de sus propias inseguridades no examinadas, su propio dolor no sanado, sin una verdadera conciencia de cómo esas palabras impactarían en el singular pasaje de corazón. Es padre o madre que no te dio el amor, la seguridad en la validación que tanto necesitabas de niño, te los negaba consciente y cruelmente? ¿O también era un barco vacío? Un barco lleno de los fantasmas de su propia infancia traumática, incapaz de dar lo que nunca recibió, a la deriva en un mar de su propio sufrimiento sin resolver.
Esta perspectiva no se trata de condenar acciones dañinas. No se trata de justificar aquienes causan un dolor inmenso. La responsabilidad es real. Los límites son necesarios. Se trata de cambiar nuestra propia postura interna por el bien de nosotros mismos. Libertad interior es un acto profundamente pragmático de autoconservación. Aferrarse a la ira, el resentimiento y la culpa es como agarrar un carbón encendido, con la intención de arrollárselo a alguien más. Mientras tanto, cuando se está quemando la mano, las conversaciones furiosas y amargas que repites mentalmente a las 3 de la mañana no castigan a la otra persona. No hacen justicia. Inunden de sistema nervioso con cóctel corrosivo de hormonas del estrés, manteniendo tu cuerpo en un estado crónico de lucha o huida, impidiendo la rendición necesaria para relajación mental y curación genuina. Verdaderamente heridas emocionales infligidas por otros. Debemos ser lo suficientemente valientes como para investigar la posibilidad de que estemos en guerra con un recipiente vacío. Debemos estar dispuestos a aceptar la idea de que la mayoría de las veces, las acciones de los demás no se refieren a nosotros. Se refieren a ellos. Son un reflejo directo de su propio estado interior, de su propio nivel de conciencia, de su propio dolor no sanado. Las personas genuinamente felices, en paz, y conscientes de sí mismas, no andan por ahí lastimando a los demás. Quienes lastiman a otros. Son barcos vacíos, a la deriva en el vasto y solitario océano de su propio sufrimiento. Inevitablemente. Chocando con otros en el camino, tragamos esta práctica en nuestro corazón. Recuerda a alguien hacia quien sientes resentimiento. Alguien cuyo recuerdo te provoca esa sensación familiar de calor en el pecho, esa tensión en la mandíbula. Observa su rostro. Siente la historia de lo que hizo, la narrativa bien ensayada de la injusticia. Permitid sentir la energía de la ira por un momento, reconociendo su poder sin juzgar. Ahora, conviértete en un investigador compasivo. Haz estas preguntas con delicadeza. ¿Qué pudo haber estado sucediendo dentro de su barco en ese momento? ¿Qué miedos, presiones y inseguridades profundas los habrían ahogado? ¿Qué primeras flechas los habrían golpeado que los llevaran a actuar? De forma tan inconsciente? No se trata de buscar una excusa para su comportamiento, sino de comprender su origen. Te imaginas, aunque sea remotamente, un escenario en el que su acción no fuera un ataque personal y calculado contra ti, sino una expresión torpe, dolorosa e inconsciente de su propia confusión interna. Te imaginas, aunque sea por un instante, que el barco que te chocó no tuviera ninguna intención maliciosa? ¿Hacia ti? ¿Qué pasa con la horas cuando te aferras a esta posibilidad? A menudo, notarás que se suaviza. Puede que no desaparezca al instante, pero su dureza, su intensidad y su carácter personal pueden empezar a disolverse. La historia empieza a cambiar, dejando atrás la narrativa rígida y limitada de ellos hicieron esto. Amén a la comprensión más amplia y amplia de esto sucedió, y ellos fueron el instrumento de ese suceso. El enfoque se desplaza de la culpa personal a una visión más sistémica y compasiva del sufrimiento. Puedes ver a la otra persona como un bote vacío. No la estás dejando escapar. Estás dejando ti mismo liberando del veneno del resentimiento. Liberas tu bienestar de la inmensa cantidad de energía vital que has estado usando para alimentar el fuego de tu ira, y la pones a disposición para tu propia sanación. Este es un profundo acto de amor propio.
Es el firme reconocimiento de que tu paz interior es más valiosa que tu agravio. Cuando dices de gritarle a un barco vacío, design un silencio inmenso y expansivo. En es silencio solo te queda tu propio dolor. El dolor limpio y claro de la primera flecha. Y eso, como hemos aprendido, es algo con lo que puedes trabajar. Puedes curar tu propia herida sin la infección acadida del ayu. Finalmente puedes empezar a reparar tu propio barco y, con el corazón limpio, remar hacia la rila tranquila y pacífica de desca en eso profundo tu corazón. Ya no aferrado a la culpa, por fin puede empezar a ablandarse y abrirse. Y en esa inmensa y abierta ternura encontrarás todo el espacio que necesitas para tras haber sentado con la energía ardiente de la aire, y haber sentido la profunda liberación que surge al ver al otro como un bote vacío. Ahora puedes notar un nuevo tipo de espacio interior. Don antes ardía el calor del resentimiento, ahora hay una frescura. Don antes residía el puño cerrado de la culpa, ahora hay una palma abierta. Este nuevo espacio es una muestra de del libertad interior perchado claro en el denso bosque de la mente, pero los hábitos de toda una vida son fuertes. Y la mente desacostumbra al vacío, aborrece el vacío. En este espacio claro y abierto, a menudo surge una pregunta nueva y poderosa. Y ahora que lleno este espacio, ¿cómo logro ser feliz? ¿Cómo logro sentirme finalmente completo? Esta misma línea de cuestionamiento nos lleva directamente al corazón de una de las fuentes más persistentes de insatisfacción humana, un estado que es el motor silencioso que impulsa gran parte de nuestra ansiedad y insomnio. Para comprenderlo, recurrimos a una metáfora zen simple pero de una precisión devastadora, la copa corriente. Imagina que sostienes una taza. Es una taza hermosa, pues una que has dedicado toda tu vida a decorar. Está adornada con los símbolos de tus logros, grabada con los nombres de las personas cuya aprobación has buscado. Está polida con tus ambiciones y dorada con tus esperanzas para el futuro. Solo hay un problema. La taza está llena de pequeñas grietas invisibles, que el trabajo de tu vida se convierte en una búsqueda interminable y agotadora para mantenerla. Lina, corres de arroyo en arroyo, de fuente en fuente, intentando desesperadamente verter suficiente agua para llenarla. El agua puede ser cualquier cosa. Es el agua del éxito profesional, el ascenso, el aumento, el próximo gran proyecto. La virtus y, por un instante, sientes una sensación de plenitud. El nivel del agua sube. Para luego, sientes el gateo lento y familiar. La sensación se desvanece. La copa ya no está llena. Y entonces discorda nuevo, en busca del siguiente logro. El agua puede ser el agua del amor romántico y la validación. Encuentras una pareja y verdes su afecto, su atención y su amor en tu copa. Se siente maravilloso, embriagador. Por un tiempo, la copa se siente rebosante. Pero, en cuanto se distraen, necesitan espacio o son imperfectos en su amor, como todos los humanos, sientes las filtraciones. El nivel del agua baja y entra el pánico. Necesitas más de ellos, que te repongan constantemente, para sentirte seguro. El agua puede ser el agua de las redes sociales, los me gusta, los seguidores, los comentarios positivos. Cada notificación es una pequeña y satisfactoria gota que se vierte en tu taza. Sientes una euforia pasajera.
una sensación de ser visto, de ser suficiente. Para hizo agua que se evapora más rápido de todas. En cuanto las notifications cesan, la sensación de vacío regresa, más intensa que antes, exigiendo que vuelvas a publicar, a actuar, a buscar de nuevo. Este es el síndrome de la taza corriente. Es el estado de búsqueda constante, la profunda. La persistent sensación de insuficiencia que acecha la vida moderna. En la psicología budista, esta condición se conoce como shiera la palabra, se traduce a menudo como anhelo o deseo. Para una traducción más precisa es sed. Es una sed profunda, primaria e insatiable de algo externo en nosotros, que nos haga sentir plenos y completos por dentro. El Buda identifica Shurikam, la causa raíz de la sensación generalizada de sufrimiento o insatisfacción que caracteriza gran parte de nuestras vidas. No es una falla moral. Es un aspecto fundamental de la condición humana. Cuando la mente no se enterar en edad, la psicología moderna la ha dado este antiguo diagnóstico a nuevo nombre, la cinta hedónica. La investigación científica ha demostrado que los seres humanos tenemos una notable capacidad para adaptarnos a los cambios positivos en nuestras vidas. Conseguimos el trabajo sanado, ganamos la lotería, nos mudamos a una casa preciosa. Y, tras un pico inicial de felicidad, inevitablemente volvemos a nuestro nivel de satisfacción inicial. La cinta se acelera, pero nos quedamos en el mismo punto. Esto nos obliga a buscar constantemente nuevas y mayores fuentes de placer, solo para sentir el mismo nivel de satisfacción. Es una receta para el agotamiento perpetuo. Este es el estado que impide descanso profundo una mente condicionada por la copa que quieta no puede estar quieta. Por la noche, cuando el mundo deja de ofrecerte agua para servir, la mente se vuelve contra sí misma. Se convierte en una conadora frenética, canibalizando los fracasos del día. ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no les quedo mejor? Mira toda esta gente en mi muro con sus tazas rebosantes. ¿Qué me pasa? La mente entonces pasa de ser un contador arrepentido a un estratega ansioso, planeando sin cesar la búsqueda de agua del día, siguiente.c. Termino este proyecto, padre relajarme. Si pierdo 5 kilos me sentiré digno de amor. Si conozco a la persona adecuada, este vacío por fin desaparecerá. La promesa siempre es, entonces. La paz siempre está en el futuro, condicionada a lograr lo siguiente. Pero el entonces nunca liga, porque la copa siempre gatilla. Es ciclo interminable de esfuerzo y planificación mantiene el sistema nervioso en un estado de baja activación, completamente antitético a la entrega suave e incondicional, que se requiere para dormir tranquilo, el profundo y transformador. Cambio de perspectiva que ofrecen el Zen y otras tradiciones contemplativas es este. Dejar de intentar llenar la copa. El proyecto está condenado al fracaso desde el principio. El agua siempre se filtrará. El verdadero trabajo, el único que conduce la paz y la plenitud duraderas, es apartar la atención de la búsqueda incesante de agua y comenzar, con gran paciencia y compasión, a examinar la copa misma. El trabajo consiste en sanar las filtraciones. ¿Qué son estas filtraciones? Son descreencias fundamentales, profundamente arraigadas y a menudo inconscientes sobre tu indignidad. Son las historias fundamentales que te cuentas a ti mismo sobre quién eres. No soy lo suficientemente bueno. No. Soy digno de ser amado. Tengo defectos fundamentales. No me siento seguro en el mundo. Estas creencias a menudo se formaron en la infancia,
Bequegas gritas credas por las primeras flechas de la crítica, el descuido o la comparación. Y hemos pasado toda nuestra vida adulta intentando taparlas desde fuera con el yeso fino del logro y la aprobación. Pero las gritas permanecen en lo profundo de la estructura misma de la cerámica. Es sanar heridas emocionales, sanar estas gritas desde dentro. Requiere que tengamos la valencia de dejar de verter, de dejar que baje el nivel del agua, y de aceptar el sentimiento de vacío del que hemos huido toda la vida. Requiere que nos sentimos con la culpa que gatea de nosotros mismos y la sostengamos. Con amor incondicional. Comencemos esta valiente práctica ahora. Cierra los ojos. Imagina de propia taza única. Observa su forma, sus decoraciones, sus ambiciones. Ahora, quiero que seas honesto contigo mismo, en la seguridad de tu corazón. ¿Cuál es el agua principal con la que siempre buscas llenarla? ¿El agua de la validación profesional? ¿El agua de ser visto como atractivo o deseable? ¿El agua de ser un padre o pareja perfecto? ¿El agua de la seguridad financiera? Identifica el agua. Observa cómo corres incansablemente, día tras día, intentando encontrar más. Siente el agotamiento de esta búsqueda interminable. Ahora, imagina que te detienes. Dejas el cubo en el suelo. Te sientas en el suelo, y sostienes la taza en tu regazo. Dejas que se escape todo agua. Y te quedas con la sensación que has estado evitando, la sensación de insuficiencia, de vacío, en lugar de llorar de estenimiento. ¿Puedes acercarte a él? ¿Puedes respirar en él? ¿Puedes sostener esta taza vacía y gatente con la misma ternura que ofrecerías a un niño que llora? Este es un acto radical. No intentes arreglar la taza. No la juzgues por sus fugas. Simplemente, la ofreces tu presencia compasiva. Les assuras, está bien. No tienes que estar lleno para ser digno de amor. Estoy aquí contigo. No te abandonar. Al sentarte con tu taza de esta manera, podrás empezar a notar las gritas. Podrás percibir las viejas heridas, las creencias fundamentales que son la fuente de las filtraciones. No necesitas analizarlas. Simplemente observarlas, reconocerlas. Existe la creencia de que debo ser productivo para ser digno. Siento esa presión en el pecho. Existe la creencia de que no soy digno de ser amado si no tengo una relación. Lo siento como un vacío en el estómago. Este es el comienzo de sanar las filtraciones desde dentro. Es el trabajo lento y paciente de reemplazar la argamasa del autojuicio con el adhesivo dorado de la autocompasión. Empiezas a dar cuenta de que la planeta no se trata de tener una taza llena. La planeta se trata de amar la taza con todo. Y sus filtraciones al practicar esto, desmantelas lentamente el motor de la búsqueda ansiosa. La necesidad desesperada de validación externa comienza a disminuir. Descubres que puedes involucrar con tu trabajo, tus relaciones y tu vida, no desde una necesidad desesperada, sino desde una perspectiva de curiosidad y creatividad. Ya no intentes conceu, irasauaurgo del mundo para sentir bien. Comienzas desde una posición de bienestar y luego compartes tus dones únicos con el mundo. Este es el camino hacia la verdad. Relajación mentaliz. La paz profunda que surge cuando ya no tienes sed. Cuando dejas de perseguir el futuro, por fin puedes habitar al presente y en la aceptación plena, rica y incondicional del momento presente. Encontrarás un descanso tan profundo y completo que ningún éxito en la aprobación mundana podría jamás proporcionarlo. Descubrirás que, después de todo,
nunca estiviste vacío. Solo buscabas agua en los lugares equivocados. Mas hemos sentado con la copa cugatía, con la profundo y a menudo incómoda verdad de nuestra búsqueda incesante. Hemos comenzado a ver que el camino hacia la plenitud no reside en llenarnos desde fuera, sino en cuidar nuestro mundo interior con compasión. Esto nos lleva naturalmente a la siguiente pregunta. ¿Cómo? Si nuestra mente es este lugar caótico y desordenado de viejas heridas y ansias, ¿cuál es la práctica de cuidarlo realmente? ¿Cómo aportamos orden y belleza a un paisaje que tan a menudo se siente como un desierto enmargado y descuidado? Para ello, pasamos de la metáfora de la copa a una forma de arte viviente, una práctica física que es un reflejo perfecto del cultivo de la mente. La cuidado, o el jardín zen japone acute s.imag, un espacio de profunda quietud intencionada. Es un jardín amarelado, pero sin flores brillantes que distraigan, sin exuberante foliage verde. Solo hay grava o arena, unas pocas rocas cuidadosamente seleccionadas, quizás una linterna y musgo. Todo es simple, sobrio y deliberado. La arena blanca no se viere sin más. Se rastrilla meticulosamente formando patrones que evocan el fluir del agua o la inmensidad del océano. Las rocas no están colocadas al azar. Están dispuestas con ojo artístico buscando el equilibrio, la armonía y la simetría, sugiriendo montañas y islas que surgen del mar de la conciencia. Este jardín no es un lugar de escape ni de entretenimiento. Es un lugar de contemplación. Es una representación tridimensional de la mente misma, un modelo para la paz interior. Durante siglos, los monjes zen han creado y cuidado estos jardines como una forma de meditación activa. Rastrear la arena no es solo una tarea. Es una práctica para traer orden y atención plena al momento presente. Cada pasada del rastreo es un momento de concentración absoluta. Y en este senso y profunda metáfora, encontramos las instrucciones para trabajar con nuestra mente. Por la noche, al acostarnos, entramos en el jardín de nuestra mente. Para muchos, este jardín ha estado descuidado durante mucho tiempo. Está cubierto por la maleza de la preocupación. La arena se mueve en patrones caóticos por los vientos del diario. Las piedras de nuestras creencias fundamentales están cubiertas por el musgo de la confusión. No es de extrañar que no podamos encontrar descanso en un lugar así. La práctica del rastreo mental es el arte suave y intencional de devolver la armonía a este paisaje interior. No es un proceso violento de arrancar la maleza y de desecar las piedras. Es una práctica paciente y rítmica de trabajo con los elementos de la mente para crear un espacio de tranquilidad. Esta arte se guía por varios principios zen clave, que podemos usar como guía de jardinería. El primer principio es canso, que significa simplicidad o la eliminación del desorden. En nuestra mente, el desorden consiste en los pensamientos interminables y no esenciales que albergamos, la repetición de conversaciones triviales, la planificación obsesiva de detalles menores, el desplazamiento interminable por la agenda mental de nuestras preocupaciones. El rastreo mental, guiado por cansos la práctica de reconocer este desorden. No tenemos que luchar contra él. Simplemente lo vimos con suavidad, con el movimiento del rastreo, que es nuestra atención enfocada, recogimos estos pensamientos dispersos. Vimos el patrón de nuestro desorden en lugar de perdernos en cada pieza individual. Simplificamos el paisaje, permitiendo claridad y espacio.
El segundo principio es ayaku, que se traduce como tranquilidad, quietud o silencio. Este es el objetivo final de nuestro jardín interior. La atmósfera serena y silenciosa de un jardín zen no es casualidad. Es el resultado de la simplicidad intencionada. De la misma manera, al practicar la meditación con delicadeza sobre nuestros pensamientos, una quietud natural comienza a surgir en la mente. No es un silencio forzado, en silencio sepulcro, sino una quietud viva y vibrante. El tipo de quietud don finalmente puedes escuchar los sutiles susurros de tu propia intuición. El tipo de silencio profundo que es el prerequisito para sueño. Reparador esta tranquilidad surge naturalmente cuando dejamos de remover la arena con nuestro ansioso compromiso. El tercer principio, y quizás el más compasivo, es el principio de simetría e imperfección. Un jardín zen nunca es perfectamente simétrico. Una roca es grande, otra pequeña. El equilibrio es dinámico, no estático. Esto nos enseña una profunda lección sobre nuestra mente. No buscamos una mente perfecta y libre de pensamientos. Tal cosa no existe. Buscamos una mente armoniosa. Que nos invita a aceptar la naturaleza simétrica de nuestro mundo interior. Tendremos pensamientos buenos y malos, sentimientos de paz y ansiedad. La práctica no consiste en eliminar los malos, sino en organizarlos de forma que sean un todo equilibrado, bello e interesante. Puedes tener una roca de ansiedad en tu jardín, pero no tienes por qué dejar que domine todo el paisaje. Puedes colocarla, verla y equilibrarla con el espacio vacío de tu conciencia. Esta es la esencia de la autoaceptación. Entremos ahora en tu jardín y comencemos la práctica del razonamiento. Deja que tu cuerpo se sienta cómodo y cierra suavemente los ojos. Visualiza un jardín amurallado en tu mente. Este es tu espacio privado y sagrado. Primero, observalo tal como es, sin juzgarlo. ¿Es caótico? ¿Hay arena revuelta? ¿Hay maleza de preocupación por todas partes? Simplemente observa su estado actual con conciencia compasiva. Este es el punto de partida. Ahora, imagina un rastrero de madera sin chilo y de mango largo apoyado en la pared. Recógelo. Siente su peso, la suavidad de la madera en tus manos. Este rastrero representa tu atención plena, tu concentración. Camina hasta un rincón del jardín y coloca las faz del rastrero en la arena. Inspirando profundo y lentamente, acerca el rastrero hacia ti, y exhalando, alejalo. Dibuja una línea larga y definida en la arena al realizar esta sencilla acción rítmica, concentra toda tu atención en ella. Escucha el suave raspado de la arena. Observa la nueva línea limpia que aparece tras el rastrero y el caos de huellas y perturbaciones que desaparece ante ella. Cada pasada del rastrero es una respiración. Inhala y atrae el rastrero hacia ti. Exhala y apartalo. Esta es una actividad singular y enfocada. Si surgen otros pensamientos sobre tu día, sobre si lo estás haciendo bien, visualizalos como joyas que can en tu jardín. No tienes que detenerte a inspeccionar cada joya. Simplemente continúa rastrelando. Suave y rítmicamente. Las joyas se recogerán con el tiempo. No estás intentando hacer el trabajo rápidamente. El proceso es el punto. La acción rítmica y enfocada es lo que calma el sistema nervioso y aquieta la mente. Es una meditación en movimiento que le brinda a la mente de mano una tarea sencilla y gratificante. Estás cuidando suavemente tu propia conciencia, desenredando los nudos del día
y suavizando la energía frenética de la ansiedad. Así es como preparas conscientemente el terreno de tu mente para descanso profundo. Sig rastrelando, hilera por hilera. Siente la sensación de orden y calma que empieza a impregnar el jardín. El paisaje se simplifica. La energía se agenta. No se trata de crear una mente astral y vacia. Las rocas, tus recuerdos más profundos y rasgos de personalidad. Siguen ahí. Para ahora están colocadas en un campo de intención serena y ordenada. Ya no forman parte de un caos. Forman parte de un paisaje de paz. Esta es una práctica que puedes hacer todas las noches. Antes incluso de intentar dormir, puedes dedicar 5 o 10 minutos a cuidar tu jardín interior. Al hacerlo, creas un entorno mental propicio para soltar. Transformas tu mente de un lugar de estrés y caos en un santuario de quietud y belleza. Al cerrar los ojos, ya no entras en un campo de batalla. Entras en un lugar de profunda paz. Y en el espacio tranquilo y armonioso de tu jardín bien cuidado, el sueño finalmente le dará, no como un premio, sino como una suave broma que se posa naturalmente sobre el sereno paisaje que es preparado con tanto cariño. Este es el arte de relajación mental manifiesta. Así cultivas el terreno para tu propia paz interior. A medida que continuamos la paciente labor de cuidar nuestro jardín interior, rastrelando la arena de nuestros pensamientos para crear patrones de serenidad, inevitablemente nos encontramos con obstáculos demasiado grandes para ser movidos. Con un simple rastreo, no son pequeñas piedras de la molestia cotidiana. Son enormes y pesadas rocas que perturban todo el paisaje. Son nuestros resentimientos más profundos, nuestras viejas quejas, el peso obstinado y inamovable de la falta de perdón. Podemos intentar sortearlas, pero su sola presencia irradia una energía discordante, una gravedad cíclica que arrastra todo a un estado de inquietud. Para cultivar un jardín verdaderamente pacífico, no podemos ignorar estas rocas. Debemos aprender a trabajar con ellas. Y la herramienta para este trabajo es uno de los conceptos más incomprendidos y poderosos de la psicología humana, el perdón. Debemos empezar por desmontar por completo nuestra idea convencional de lo que es el perdón. Nos enseñan a pensar en él como un regalo benevolo que otorgamos a quien nos ha hecho daño. Se ve como un acto de superioridad moral, un perdón otorgado desde una posición de magnanimidad. Lo imaginamos como la cancelación de una deuda, como liberar a la otra persona de su responsabilidad. Y debido a esta definición, a menudo nos resistimos ferozmente. No merecen mi perdón, pensamos. Perdón sería decir que lo que hicieron estuvo bien. Todo es marco es una trampa. Nos mantiene estancados por cambiar el perdón en Esta. La sabiduría de las grandes tradiciones contemplativas ofrece una alternativa radical y liberadora. El perdón no es un regalo que se la da a otra persona. Es una ley que una euforia para sí mismo, para abrir la puerta de su propia prisión. No tiene casi nada que ver con la otra persona. Es un acto pragmático, y a veces egoísta, de autoliberación. Buda usó una poderosa metáfora, aferrarse a la ira y el resentimiento. Es como agarrar un carbón encendido con la única intención de arrojarlo a alguien más. Quien se quema. Mientras esperas el momento perfecto para atacar. Mientras rememoras tu agravio y avivas el fuego de tu ira. Es tu propia mano, tu propio corazón, tu propio sistema nervioso el que se quema. La otra persona puede estar a miles de kilómetros de distancia,
completamente inconscient del caos que te estás metiendo. Tienes quien vive en el fuego. La jola del rencor es una prisión que nosotros mismos construimos. Sus barreras se forjan con las mismas historias que nos contamos. El ciclo interminable del suceso doloroso, las fantasías de venganza, el drama judicial don somos el fiscal justo, enumerando sin cesar los crimes del otro. Permanecemos en esta jola, haciendo vibrar los barreras, gritando sobre la injusticia que nos rodea. Somos el prisionero, pero también el carcelero. La ley de la celda está en nuestro bolsillo, pero nos negamos a usarla, creyendo que el cielo sería reivindicar a quien nos puso allí. Analizamos la realidad fisiológica de esta prisión autoimpuesta. Cuando te sumerges en sentimientos de Dios, resentimiento, culpa y ira, tu cuerpo se encuentra en un estado crónico de lucha o huida. Tus glándulas suprarrenales liberan cortisol y adrenalina, las hormonas del estrés. Tu ritmo cardíaco se eleva, tu presión arterial sube, tu digestión se ve afectada y tu sistema inmunitario se deprime. Es físicamente imposible entrar en un estado de descanso profundo cuando tu cuerpo cree estar constantemente amenazado. La historia de tu agravio es la amenaza. El recuerdo es el tiger en la habitación. No puedes dior my tranquilo porque una parte de ti está siempre en guardia. Siempre de guardia, lista para defenderse de una herida pasada. Por eso, el perdón no es una cuestión moral, sino un profundo acto de autocuidado. Es una decisión consciente de dejar de beber el veneno del resentimiento y esperar que la otra persona muera. Es la decisión de dejar de lado el fuego ardiente, no porque la otra persona lo merezca, sino porque te quemas dad. Es absolutamente crucial aquí hacer una distinción. El perdón es no reconciliación. No significa que tengas que ver a la persona, hablar con ella o permitir volver a tu vida. La reconciliación requiere la participación y el remordimiento de dos personas. El perdón es un acto solitario. El perdón es no condenar. No es decir, lo que hiciste estuvo bien. Lo que hicieron probablemente no estuvo bien en absoluto. Una primera flecha y causa una herida real. Perdonar es simplemente decir, lo que hiciste ya no controlará mi vida. Ya no estoy dispuesto a permitir que tus acciones pasadas destruyan mi paz presente. Perdonar es no, olvidando. El recuerdo puede estar siempre ahí. La cicatriz puede permanecer para siempre. Pero el perdón transforma la cicatriz de una fuente de dolor constante y doloroso en una parte neutral y sanada de histor. La clave está en comprender que el perdón es un acto puramente interno. Se trata de cambiar tu propia opinión, no la de ellos. Se trata de recuperar tu poder. Mientras te aferras a la ira, estás cíclicamente encadenado a la persona que te hizo daño. Vive en tu cabeza sin pagar alquiler. Este compañero de piso indecido, durmiendo en tu cama por las noches, susurrando sus viejos insultos al oído. El acto de perdonar es el acto de desalojarlos. Es el acto de cortar la cadena, no por ellos, sino para que finalmente puedas ser libre. A menudo, la piedra más pesada de nuestro jardín es la que representa nuestra incapacidad para perdonarnos. Nos aferramos en nuestros errores pasados, en nuestros fracasos, en las veces que hermos a otros. Nos convertimos en nuestros propios carceleros más severos, creyendo que merecemos el castigo de la autorrecriminación sin fin. El mismo principio aplica. El autoperdón no consiste en librarse de las consecuencias de los daños del pasado,
Se trata de reconocer que el lado castigo continuo no ayuda a nadie. No dejes el pasado. Solo disfruta presente, y limita tu capacidad futura para el bien. Perdonar es aceptar tu humanidad defectuosa e imperfecta, y comprometer a mayor. Un compromiso que solo puede cumplir desde un lugar de plenitud, no desde una jola de vergüenza. Comencemos la práctica de abrir la jola. Deja que tu cuerpo se relaje y que tus ojos se cierren. Recuerda a una persona o situación por la que guardas resentimiento. No empieces por lo más difícil. Elige un tema con una carga moderada. Primero, permitid ver la jola. Visualiza dentro de una celda. ¿De qué están hechos los barrotes? Fíjate bien. Quizzes un barrot si el recuerdo de las palabras que dijeron. Otro barrot si tu propia historia de ser víctima. Otro barrot si el sentimiento de injusticia. Observa cómo has estado viviendo dentro de esta estructura. Siente su frío y dura realidad. Ahora, visualiza a la persona con la que estás enojado. Imagínala fuera de la jola. Y observa que hay una cadena pesada y energética que conecta tu corazón con el suyo. Siente el peso de esta cadena. Observa cómo te mantiene atado a ella, sin poder mover libremente. Puede que estés tirando de ella, puede que ella también, pero ambos están atados. Ahora, cambia tu conciencia. En la palma de tu mano, quiero que imagines una leve. Podría ser una leve vieja, ornamentada y pesada. Esta leve representa la intención de perdonar por tu propio bien. Es la intención de ser libre. Siente su realidad salida en tu mano. Ten la certeza de que tienes el poder de usarla. Leva la leve e la cerradura de tu celda. Puede que la sientas rígida. Quizzes. Sientes una fuerte resistencia. Una voz que dice: Nice, ocurra. No se merecen esto. Reconoce esa voz. Agradece por intentar proteger. Y luego, con firmeza y compasión, gira la leve. Escucha la voz alta y satisfactoria. Hacer clic mientras se libera el bloqueo la puerta de tu jola se abre de par en par. El camino a la libertad está ante ti. Ahora, vuelve tu atención a la cadena que conecta tu corazón con la otra persona. Con tu recién descubierta libertad, te das cuenta de que no tienes que romper toda la cadena. Solo tienes que soltar tu extremo. Observa el broche que conecta la cadena con tu propio corazón. Y con simple acto de voluntad, desatala. Observa cómo tu extremo de la cadena se al suelo con un golpe sordo. La otra persona se queda sujetando su extremo, pero tú ya no estás atado. Eres libre. Siente la ligereza inmediata en el pecho. Siente el espacio que se abre. Puedes respirar más profundamente. El aire en tus pulmones se siente más limpio. Esta es la sensación de libertad de interior. Esta es la paz que liga cuando dejas de pelear una batalla y la que solo te presentabas. Puedes quedarte aquí, en esta sensación de liberación, todo el tiempo que quieras. No tienes que decir lo mejor a la otra persona. No tienes que hacer nada en absoluto. Simplemente tienes que disfrutar del profundo alivio de no levar ya el peso de la cadena en la constricción de la jola. Esta es la clave que abre sueño. Reparadores, la valencia de soltar el carbón caliente, de soltar tu extremo de la cadena, de salir de la prisión que te has creado. Es la declaración definitiva de que tu paz es más sagrada que tu dolor. Y desde este lugar de libertad tu corazón puede finalmente, y de verdad, comenzar a sanar. Hemos viajado lejos en el mundo interior. Nos hemos enfrentado a la segunda flecha. Nos hemos sentado con los fantasmas en el ático.
Hemos rastrolado las arenas de nuestro mente y hemos encontrado la lave para abrir la jaula del resentimiento. Ahora, el tiempo del análisis y la comprensión ha terminado. El tiempo del esfuerzo y la lucha puede desaparecer. Ahora podemos descender en lugar de ser puro, en lugar de descanso profundo y sanador. Esta es una invitación a la PRWCTICA. Meditación guiada para dormir para anclar en el puerto profundo y tranquilo del momento presente, permitiendo que las olas de pensamiento y preocupación finalmente tapen. Encuentra una posición que le indique a tu cuerpo que es hora de descanso profundo. Lo ideal es acostarse boca arriba, con los brazos apoyados suavemente a los costados, y las palmas hacia arriba en un gesto de aceptación y entrega. Deja que tus pies se abran naturalmente. Deja que tu cuerpo se sienta pesado, completamente sostenido por la superficie bajo ti. No tienes que hacer nada, nada que sostener. Durante el siguiente instante, estás libre de todas tus obligaciones. Tu única tarea es estar aquí y ser amable contigo mismo. Comencemos por liberar la tensión del día. Leva tu atención a la coronilla. Simplemente nota las sensaciones. Y al exhalar, imagina una ola de relajación, una cálida y densa miel que desciende desde la coronilla. Siéntela suavizando los músculos del cuero cabelludo, relajando la frente y suavizando cualquier arruga de preocupación o concentración. Deja que esta ola de liberación descienda por tus párpados, dejándolos pesados y quietos. Relaja los pequeños músculos alrededor de los ojos. Deja que tu mandíbula se relaje. Deja que tu lengua descanse suavemente en tu boca. Este es un lugar donde acumulamos mucha tensión. Con la siguiente exhalación, suéltala por completo. Siente como la suavidad se extiende hacia tu cuello y hombros. Deja que tus hombros se sientan pesados, que se deshagan y se alejen de tus orejas. Suelta las cargas que has estado cargando. Puedes recogerlas mañana si es necesario, pero por esta noche, déjalas reposar en el suelo a tu lado. Siente esta cálida ola de relajación que fly por tus brazos, pasando por tus codos, tus antebrazos, tus muñecas, tus manos, hasta la punta de tus dedos. Tus brazos se sienten pesados, cálidos y profundamente relajados. Ahora dirige tu atención al pecho y la parte superior de la espalda. Al inhalar, siente una suave expansión. Y al exhalar, siente una profunda relajación, una liberación. Suelta cualquier opresión en tu corazón. Suelta la necesidad de proteger, de defender. Este es a salvo aquí. Deja que la ola de relajación fluya hacia tu plexo solar y tu vientre. Este es otro centro donde albergamos el miedo y la ansiedad. Deja que tu vientre se relaje. Deja que suba y baje naturalmente con la respiración. No hay necesidad de contenerlo. Con cada exhalación, imagina que liberas cualquier nudo de tensión, cualquier miedo acumulado, dejando que todo se disuelva en suavidad. Siente esta ola sanadora descendiendo por tus caderas y pelvis, liberando cualquier tensión. Deja que tus piernas se sientan pesadas y completamente apoyadas. Siente la relajación fluyendo por tus muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos y pies. Siente la energía fluyendo por las plantas de tus pies, conectando la tierra, liberando todo lo que no te sirve. Todo tu cuerpo ahora está pesado, cálido y en profunda paz. Y ahora echamos el ancla. Dirige tu atención suavemente al ritmo de tu respiración. No hay necesidad de cambiarlo, controlarlo ni mejorarlo. Tu cuerpo sabe respirar.
Te ha estado respirando toda tu vida. Tu unicitaria y sentilo. Imaginacutamente es un pequeño boat, flotando en el vasto océano de la conciencia. A lo largo del día, este océano puede volverse agitado, incluso tormentoso, con las olas de pensamiento y emoción sacudiendo tu pequeño boat. Puede ser aterrador y agotador dado tu respiración es tu ancla. Es un ancla pesada, sólida inquebrantable, que puedes soltar en cualquier momento. No detiene la tormenta. No calma las olas. Simplemente mantén tu barco firme y seguro donde estás, permitiendo que la tormenta te haga con furia sin hunderte. Soltamos el ancla ahora. Siente la sensación de tu próxima respiración. Siente el aire fresco entrando por tus fosas nasales. Síguelo hasta tus pulmones. Y siente el aire cálido al salir de tu cuerpo. Permanece con esa simple sensación física. Aire fresco entrando. Aire cálido saliendo. Este es el ancla. Cuando surge un pensamiento, y lo hará. Consideralo simplemente como una ola más en el océano. Puede ser una gran ola de preocupación que rompe, o una pequeña ola de recuerdos. No necesitas luchar contra la ola. No necesitas analizarla. Simplemente siente el peso firme e inquebrantable de tu ancla. La ola pasará. Siempre pasa. Y seguro es aquí, a salvo, seguro, sostenido por tu ancla. Profundicemos nuestra conexión con esta ancla. Conoceremos nuestras respiraciones solo por un instante para darle a la mente una tarea sencilla. Conoceremos regresivamente desde días a días. Siente la suave subida de tu vientre al inhalar y la suave queda al exhalar. 9. El ancla te mantiene firme. Las olas pueden ir y venir. 8. Sumerged un poco más en la relajación con cada exhalación. 7. Deja ir el día. Deja ir el mañana. Solo existe esta respiración, esta ancla. 6. Siente el peso de tu cuerpo pesado y en paz. 5. El océano de la mente comienza a calmarse, solo un poco. 4. No hay a dónde ir, nada que hacer. Simplemente descansando aquí. 3. Sostenido y salvo por el ritmo constante de tu respiración. 2. Tan profundamente relajado, tan profundamente en paz. 1. Has llegado. Ahora, deja de cantar. Deja ir tu esfuerzo. Simplemente concentra tu atención en la sensación de la respiración, como una pluma posada en la superficie del agua donde tu mente puede divagar. Puedes dejarte llevar por una ola de pensamientos. En el momento en que te das cuenta de que te has desviado, es un momento de hermosa conciencia. No hay necesidad de juzgar. Con suavidad y amor, como guiarías a un cachorro perdido de vuelta a casa, dirige tu atención de nuevo a la sensación de tu ancla, la simple sensación física de tu respiración. Cada vez que regresas, fortaleces la cadena del ancla. Profundizas tu capacidad de quietud. Esta es la práctica de relajación mental, es el arte de permanecer. Permanecer en el momento presente. Permanecer en la respiración. Permanecer contigo mismo. Ahora nos hundiremos en más. Con cada exhalación, quiero que sientas una sensación de rendición. Imagine hundiendo en un profundo pozo de quietud. Con cada exhalación, te sueltas un poco más. Sueltas tus pensamientos. Sueltas tu cuerpo. Te permites volver pesado, disolverte en el soporte que tienes debajo. Hundiendos. Dejandos lever a la deriva. El ancla te sostiene. La respiración te respira. Estás a salvo. Estás sostenido. No te queda nada por hacer. Simplemente deja que las suaves corrientes de relajación te lleven al océano profundo.
Sanador y restaurador de sueño reparadora has hecho suficiente. Suficiente. Es hora de descansar. Soltalo ha hecho oro. Soltalo. Soltalo. Tras anclarnos en la profunda quietud de la respiración, tras encontrar un lugar de estabilidad en medio del incesante fluir de la mente, ahora podemos sentirnos lo suficientemente seguros como para adentrarnos en una parte tierna, vulnerable y sagrada de nuestro paisaje interior. El ancla nos da la valencia para navegar aguas más profundas. Nos permite acercarnos a la raíz de muchas de nuestras heridas y inseguridades más profundas, no con la intención de arreglarlas o cambiarlas, sino con el simple poder sanador de la presencia compasiva. Emprendemos un viaje para encontrarnos con el niño interior dentro o de cada uno de nosotros reside el recuerdo, la huella energética del niño que una vez fuimos. Esto no es solo una idea romántica, es una realidad psicológica. Este niño interior es la parte de nuestra psique que alberga las emociones puras de nuestra juventud, nuestra alegría, nuestra creatividad, nuestra espontaneidad, pero también alberga nuestras primeras heridas. Es la parte de nosotros que experimentó las primeras flechas de la soledad, de la incomprensión, de la vergüenza, de la sensación de inseguridad. Cuando estas heridas no fueron atendidas, cuando las lágrimas del niño no fueron atendidas con compasión, y esa energía emocional quedó congelada en el tiempo, este niño congelado y herido en vive dentro de ti, y muchos de los patrones con los que lidiamos como adultos. La sensación de no ser lo suficientemente bueno, el profundo miedo al abandono, la ansiedad crónica, la dura crítica interna, suelen ser los intentos desesperados y equivocados de este niño interior por satisfacer sus necesidades, por sentir seguro. El llanto del niño, tengo miedo, se convierte en el ataque de pánico del adulto. La explica del niño, por favor, Myram, se convierte en el afán incansable del adulto por lograr algo. La sensación del niño de no ser digno de amor se convierte en el patrón de autosabotaje del adulto, en sus es noches de insomnio, suelen ser el momento en que la voz de este niño se escucha con más fuerza. Cuando las distracciones del mundo adulto se desvanecen, las necesidades insatisfechas y los miedos no procesados de nuestro yo más joven pueden aflorar, creando una profunda inquietud. No podemos sentirnos lo suficientemente seguros como para rendirnos a cans o profunda porque una parte más joven de nosotros no se siente segura en absoluto. Por lo tanto, para verdadera profunda mente heridas emocionales, debemos ir a la fuente. Debemos aprender a reeducarnos con el amor y la aceptación incondicionales que quizás nos han faltado. Debemos aprender a escuchar los susurros de nuestro niño interior. Para ello, crearemos un santuario. La luz dura y analítica del sol no es adecuada para este delicado labor. Nos adentramos en un lugar begado por la suave, indulgente y mágica luz de la lunedad, así que te invito ahora a cerrar los ojos y a seguir mi voz hacia este espacio interior sagrado. Respira lento y profundamente y, al exhalar, imaginate de pie al borde de un hermoso jardín apartado. Es de noche, pero la oscuridad es suave y acogedora. Una luna lina y luminosa cuelga en el cielo negro y aterciopelado, proyectando una suave luz plateada sobre todo. El aire está quieto y huele jasmine nocturno y a tierra fresca y húmeda.
estis de santuario privado. Un lugar donde sientes completamente a salvo. Tomate momento para contemplar de jardín iluminado por la luna. Observa la luz plateta. Brilla en las hojas de los árboles. Quizás un pequeño estanque cristalino. Cuya superficie refleja perfectamente la luna. Quizás una orilla suave y muscosa donde puedes sentarte. Personaliza este jardín. Añade cualquier detalle que te inspire paz y seguridad. Este espacio está consagrado por tu propia intención compasiva. Cuando te sientes listo, invitarás. A tu niño interior a que te encuentra aquí. No es algo que se puede forzar. Es una invitación tierna y amorosa. Podrías decir en silencio, Pequeño, estoy aquí. Puedes salir sin peligro. Me encantaría conocer. No tengas expectativas. Sobre lo que sucederá. Sé receptivo. El niño puede aparecer de inmediato o puede estar indeciso, escondido detrás de un árbol. Puede tener una edad que recuerdas con claridad o una que has olvidado hace mucho. Puede estar llorando o puede estar calado y atento. Sin embargo, parece perfecto. Tu única tarea es ofrecer tu presencia tranquila, sin prejuicios y con amor.cuando vis al niño. Tu primera tarea es simplemente observar. Miralo con los ojos del amor incondicional, como mirarías a cualquier niño precioso. Observa su postura. ¿Está encallado de miedo? ¿Está desafiante y enojado? ¿Te mira con ojos abiertos y curiosos? Observa su ropa. Observa la expresión de su rostro. ¿Que te da su mirada? Antes de que pronuncie una sola palabra, su presencia cuenta una historia. Simplemente recibe esa historia con el corazón abierto. Es importante que no te apresures a corregirlos. No los abrums con preguntas ni intentes animarlos. Esto es lo que el mundo suele hacer con los niños. Tu tarea es diferente. Tu tarea es ofrecer el excepcional y preciado regalo de tu atención plena, posada y amorosa. Estás creando un espacio de seguridad que quizá nunca antes ha entendido. Quizás quieres encontrar un lugar cómodo para sentarte en la tierra suave y muscosa y invitarlos con cariño a sentar cerca de ti. No demasiado cerca si se muestran recelosos. Diga que eligen la distancia. Les estás dando todo el poder. Y luego, puedes hablarles, ya sea en voz alta, en un susurro, o en silencio en tu corazón. Podrías decir algo sencillo como: Hola, me alegro mucho de verte. Llevo mucho tiempo esperando conocerte. Sé que te has estado aferrando mucho. Sé que has sido difícil. Quiero que sepas que estoy aquí ahora. No tienes que decir nada. No tienes que hacer nada. Solo quiero estar aquí contigo un ratito. Oh. Mensaje más poderoso que puedes transmitirlos no es con palabras, sino con la calidad de tu presencia. Diga que tu presencia comunica. Estás a salvo. Eres amado. Ya no estás solo mentir. Este sientes con el niño en la tranquilidad del jardín iluminado por la luna. Puedes hacer una pregunta amable. ¿Qué necesitas? Espera la respuesta. Puede que no venga con palabras. Puede venir como un sentimiento, una imagen, un gesto. Tal vez el niño necesita un abrazo. Si se siente bien y parece dispuesto a ello, puedes imaginar envolviendo su pequeño cuerpo con tus fuertes brazos de adulto, abrazándolo con seguridad, dejándolo sentir de calor. Tal vez solo necesita que prestes atención a sus lágrimas, sin intentar detenerlas. Puedes sentarte pacientemente mientras llora, haciendo saber que su tristeza no es demasiado para ti. Tal vez necesita escoger palabras específicas. Palabras como: no fue tu culpa.
Oh, haces lo mejor que pudiste. Oh, te quiero tal como eres. Ofreces lo que necesitan. Este es el acto de reeducar a sus hijos. La estás dando a tu yo más. Joven precisamente lo que necesitan para no recibirán. Estás reparando el pasado don solo puede repararse. En el contenedor compasivo de tu conciencia del momento presente. Esta es la forma más profunda de san heridas y emociones al. Ofrecer este amor y aceptación a tu niño interior. Siente el afecto que tiene en ti, el adulto. Quizás sientes una sensación de ablandamiento en tu corazón. Una sensación de plenitud, de integración. El niño asustado que llevas dentro empieza a sentir seguro. Y al relajarse, el adulto ansioso también puede relajarse. El zumbido constante y libre de la ansiedad empieza a calmarse, reemplazado por un sentimiento de profunda autoaceptación y libertad interior. Cuando sientes que el tiempo juntos se acaba, es importante terminar con una promesa. Puedes decirlo, volver, no te abandonar otra vez. Puedes encontrarme aquí, en este jardín, cuando me necesites. Esto crea nuevo apego seguro en tu propia psique. El niño aprende a confiar en ti. Deja que la imagen del niño se desvanezca. Suavemente, sabiendo que ahora está a salvo dentro de ti, guardado en tu corazón. Toma un momento para descansar en la quietud de tu jardín iluminado por la luna, sintiendo la paz y la plenitud que has cultivado. Esta profunda sensación de seguridad interior es la base sobre la que se asienta la verdadera sueño reparador. Construye. Cuando todas tus partes se sienten amadas y seguras, finalmente puedes entregar por completo. Sabiendo que estás completo, a salvo y en casa. Hemos viajado al tierno lugar del niño interior, ofreciendo la luz de la compasión a las heridas que han permanecido en la oscuridad por mucho tiempo. En esta nueva seguridad, puede comenzar una sanación más profunda. Sin embargo, incluso al comprometernos con este camino apacible, podemos encontrarnos confrontados por un adversario sutil y poderoso, un hábito mental tan arraigado, tan aparentemente inteligente, que lo confundimos con un amigo. Es la necesidad obsesiva y implacable de entender. Es la exigencia de la mente una explicación completa, lógica y satisfactoria para su propio dolor. Esta fijación intelectual, esta obsesión con la pregunta ¿por qué? Puede convertirse en la forma más sofisticada de resistencia a la sanación, y para comprender su peligro, recurrimos a otra de las crudas y urgentes parábolas del Buda, la historia de la flecha envenenada. Imaginen a un hombre caminando por un campo cuando, de repente, una flecha envenenada le alcanza en el pecho. El dolor es inmenso. El veneno ya empieza a correr por sus venas. Sus amigos y familiares acuden a su lado, y rápidamente llaman a un médico, listo con las herramientas y los antídotos para salvar la vida. Pero al acercarse al médico, el herido levanta una mano y dice, espera. El médico, alarmado, insiste. Debemos retirar esta flecha inmediatamente o el veneno te matará. El hombre, sin embargo, niega con la cabeza. Antes de que me quites esta flecha, dice, con la voz cada vez más débil. Debo saber las respuestas a algunas preguntas importantes. ¿Quién fue el hombre que disparó esta flecha? ¿A qué casta o clase pertenece? ¿Era alto o bajo? ¿De piel oscura o rubia? ¿De qué aldea venía? ¿Y esta flecha? ¿De qué tipo de madera está hecha el asta? ¿De qué tipo de avenue son las plumas para emplumarla?
Qual era la receta exacta del veneno de la punta? Era de una planta, un animal o un mineral? Y la cuerda del arco, era de tendon o de cagamo? Hasta que tenga las respuestas a estas preguntas, no te permitirá que me quites la flecha. La conclusión del Buda es simple y escalofriante. Es hombre moriría. Perecería a causa del veneno mucho antes de recibir las respuestas a sus preguntas. Su curiosidad intelectual, su exigencia de un informe completo de su desgracia, sería la causa directa de su fallecimiento. La tarea inmediata, urgent y única, era extraer la flecha. El resto es comentario. Esta antigua historia es un diagnóstico impecable de una enfermedad moderna. Todos somos, de alguna manera, este hombre. Nos han alcanzado las primeras flechas de la vida, la traición, la pérdida, la enfermedad, el fracaso inexplicable. Estamos heridos, y el veneno de nuestro sufrimiento. Las segundas flechas de nuestras historias, nuestra vergüenza, nuestro miedo, se extienden por nuestro organismo. El camino a la sanación está disponible. El médico, en la forma de nuestra propia atención plena, nuestra compasión, nuestra disposición a dar ir, está a nuestro lado. Para nosotros extendemos la mano. Decimos, espera. Decimos, antes de que pueda empezar a sanar esta herida emocional primero, debo entender exactamente. Porque me parece mi dejo. Necesito saber si fue algo que hice. Necesito saber si alguna vez me amo de verdad. Necesito repasar cada conversación, cada mensaje de texto, y construir una cronología perfecta del deterioro de la relación. Decimos, antes de superar esta pérdida de trabajo, necesito comprender con precisión las políticas de oficina que llevaron a mi despido. ¿Fue mi desempego? ¿Fue un conflicto de personalidad? ¿Mi jefe me tenía llorada? Necesito saberlo para que no vuelva a suceder. Decimos, antes de poder perdonar a mis padres por mi infancia difícil, necesito un perfil psicológico completo de ellos. Necesito comprender sus propios traumas, sus motivaciones, sus limitaciones. Necesito que reconozcan con precisión lo que hicieron y por qué. Esta es la obsesión por el por qué. Se disfraza de una noble búsqueda de la verdad y la comprensión. Para menudo es la estrategia más brillante de la mente para evadir. Es una forma de procrastinación que nos mantiene atrapados en el mismo dolor del que decimos querer escapar. La mente cree que se encuentra una razón, una narrativa clara y ordenada de causa y efecto, podrá controlar el caos. Si comprendemos el pasado, creemos, podremos protegernos del futuro. Pero esto es una ilusión. El análisis en sí mismo se convierte en la nueva forma de sufrimiento. Nos absorbimos tanto en el estudio de la composición química del veneno que permitimos que sature cada célula de nuestro ser. El bucle de ansiedad nutre de este cuestionamiento obsesivo. Cuando permaneces despierto por la noche, repasando un suceso doloroso, no te estás curando. Estás practicando tu dolor. La estás haciendo una autopsia a un cuerpo vivo, el tuyo. Cada, porque, es otro corte del bisturi. Cada pregunta sin respuesta es otra dosis de veneno. Esta agitación intelectual, esta cavalación incesante, mantiene tu sistema nervioso en alerta máxima. Le indica a tu cuerpo que hay un problema complejo sin resolver que debe abordarse ahora mismo. Y entonces, sueño reparador vuelve imposible. Tu cerebro está demasiado ocupado analizando la flecha, la sabiduría de la parábola es un llamado al pragmatismo radical. Nos puede distinguir entre lo interesante y lo esencial.
Es interesante perceber cuán disparo la flecha. Es básica para eliminarlo. Es interesante crecer la compleja dinámica psicológica de su familia. Es básica para detener el ciclo de sufrimiento. Autoinfligido en tu propio corazón, hoy.est. Oh no. Significa que la comprensión y la comprensión carezcan de valor. A menudo surgen de forma natural, como parte del proceso de sanación. Para son fruto de la sanación, no su prerequisito. No necesitamos comprender toda la historia de la erosión del suelo para dar el primer paso y plantar un árbol. No necesitamos un doctorado en meteorología para protegernos de la lluvia. El trabajo de sanación es práctico. Se trata de aprender a sentarse en la orilla del río, ahora. Se trata de elegir soltar la segunda flecha, ahora. Se trata de abrazar a tu niño interior con compasión, ahora. Se trata de respirar, ahora. Este es el trabajo que quita la flecha. Traigamos esto a tu experiencia directa. Recuerda una herida, una primera flecha, que tu mente analizar. Una situación en la que te preguntas constantemente por qué. Siente la energía de ese cuestionamiento. Observa cómo se siente en tu cuerpo. Puede que se sienta como una energía frenética y vibrante en tu cabeza. Puede que se sienta como una sensación de tensión y nudo en el estómago. No es una energía pacífica. Es la energía de la lucha, de una mente atrapada en una rueda de hámster. Reconoce esta sensación. Es la sensación de ser el hombre que rechaza la ayuda del médico. Ahora, quiero que realices un pequeño y poderoso experimento. Durante los próximos minutos, te permitirás no saber. Liberas conscientemente la necesidad de una respuesta. Imagina que todas tus preguntas de por qué están escritas en pequeños trozos de papel. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no haces algo diferente? Observa estas preguntas girando a tu alrededor en una nube confusa. Ahora, con intención consciente, imagina que estás reuniendo todos estos papeles. No intentas responderlos, simplemente los estás recopilando. Reúnelos en una pila ordenada en tus manos, y luego, con una respiración profunda, los soltarás. Imagina que estás junto a una fogata y arroyas con cuidado todas tus preguntas. Las llamas. Observa cómo se enroscan, se vuelven marrones y se disuelven en humo y cenizas. No estás distrayendo la verdad. Estás liberando tu apego obsesivo a saber la ahora mismostas. Eligiendo la libertad en lugar de la certeza. ¿Qué cuida cuando la nube del por qué se ha disipado? Te quedas con la simple, cruda y limpia realidad de la herida misma. La sensación en tu cuerpo, la tristeza, la ira, el miedo. Te quedas con la primera flecha, y ahora, el médico por fin puede ponerse a trabajar. Ahora, puedes dirigir tu atención compasiva directamente al sentimiento mismo, sin la estática confusa del análisis interminable. Puedes respirar en la tristeza. Puedes contener el miedo. Puedes permitir que la ira esté presente sin necesidad de una historia que la justifique. Ya no estás centrado en el origen de la flecha. Estás centrado en la tarea práctica de curar la herida. Este es un acto profundo de libertad interior. Es la libertad de la tirania de la necesidad de saber. Es la sabiduría de priorizar tu propia sanación sobre tu propia curiosidad. Esto no significa que nunca lo entenderás. A menudo, cuando dejamos de exigir una respuesta, y simplemente creamos un espacio de atención tranquila y compasiva alrededor de una herida, las percepciones más profundas surgen solas, como burbujas que
Surgen de las profundidades de un lago en calma. La verdad se revela no cuando la buscamos, sino cuando creemos el silencio para que edad, así que esta noche. Cuando te encuentras atrapado en el frenético círculo del percu, recuerda la flecha envenenada. Ve tu lucha intelectual. Como lo que es, un mecanismo de defensa hermoso, inteligente, para una última instancia equivocado. Agradez con ternura y temen por esforzarse tanto en proteger, y luego, con carico, invitala a que se calme. De el permiso para descansar. Deja ir las perganas. Deja ir la necesidad de una historia perfecta. Y dirige tu atención a lo único real y lo único que importa. La tarea directa, presente, de quitar la flecha. Atiende la herida. Respira. Sé amable. Eso es todo lo que se necesita. El resto son solo comentarios, y el amanecer es demasiado perchoso para desperdiciarlo. Hemos enfrentado nuestra obsesión con el por qué, y hemos sentido la liberación que surge al liberarnos de nuestra necesidad de respuestas, centrándonos en cambio en la tarea práctica de sana. Esto crea un nuevo tipo de espacio en la mente. Pero en este espacio, un miedo sutil y poderoso puede infiltrarse. Es el miedo a que nuestro estado actual de sufrimiento, nuestra ansiedad, nuestro dolor, nuestra confusión, sea permanente. Cuando estamos en medio de una oscura tormenta emocional, sentimos como si el sol nunca volviera a brillar. El dolor se siente sólido, monolítico y eterno. Esta creencia en la permanencia de nuestro sufrimiento es uno de los anclajes más pesados que nos oprimen, impidiéndonos encontrar la paz. Para disolver este anclaje, debemos abrazar una de las verdades más profundas, desafiantes y, en última instancia, reconfortantes en el corazón de la sabiduría budista, la ley de Nika, o impermanencia. En nuestra cultura occidental, a menudo, nos enfrentamos a la idea de la impermanencia con una sensación de tristeza o nihilismo. Pensamos en momentos perchados que terminan, en la belleza que se desvanece, en la inevitable conclusión de la vida. Lo vimos como una fuente de pérdida. Pero en las tradiciones contemplativas, Anarquis considera la mejor noticia. Es la carta de salvación para cualquier estado de sufrimiento. La ley de la impermanencia declara cuando de sólido, nada es permanente, y todo cambios. Así como tus momentos de felicidad perfecta son fugaces, también lo son tus momentos de mayor desesperación. Así como un sentimiento de alegría surge naturalmente, alcanza su máximo esplendor y desaparece. También lo hará la angustiante sensación de ansiedad. Esta no es una teoría, es una ley fundamental de la naturaleza, tan fiable como la gravedad. Para comprender esto verdaderamente, recurrimos a la metáfora más poderosa que tenemos en nuestra disposición. El cielo y las nubes te invito a imaginar que tu verdadera naturaleza, la esencia de decir, tu conciencia fundamental, es el cielo. Es vasto, abierto, ilimitado y luminoso. Es inherentemente pacífico y claro. Nunca ha sido dañado, nunca ha sido manchado. Siempre es, y siempre ha sido, perfecto. Ahora, el contenido de tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus estados de ánimo, de sensación son las nubes. Surgen, aparentemente de la nada, y flotan por de vasto espacio, el cielo. A veces, las nubes son hermosas, blancas y esponjosas. Son tus pensamientos felices, tus sentimientos alegres, tus momentos de paz. Puedes disfrutarlos mientras pasan, apreciando su belleza sin aferrar de ellos.
Sabiendo que también cambiaron de forma, y a veces, las nubes son oscuras, densas y tumultuosas. Una enorme y magra nube de tormenta de aire puede extenderse, llena de truenos y relámpagos. Una densa y desconcertante niebla puede descender, impidiendo ver nada con claridad. Una larga y gris cortina de tristeza puede permanecer suspendida en el cielo durante días. ¿Cuál es nuestro error habitual? Olvidamos que somos el cielo, nos identificamos con la nube. Cuando aparece la nube tormentosa de la aire, decimos, yo soy y no jado. Cuando la niebla de la confusión desciende, decimos, soy confundido. Cuando persiste la nube gris de tristeza, decimos, soy deprimis. Reducimos nuestra identidad al tamago y la forma del patrón climático actual que nos avisa. Creemos que la tormenta es lo que somos. Y como se siente tan poderosa y abarcadora, creemos que durar para siempre la práctica de recordar la impermanencia consiste en trasladar tu identidad de la nube al cielo. Es la profunda comprensión de que no eres el clima. Eres el vasto espacio abierto que permite que el clima se manifieste. El cielo no lucha contra la nube de tormenta. No intenta disipar la niebla. No se desespera ante la lluvia gris. Simplemente permite que las nubes sean lo que son, que hagan lo que hagan, sabiendo con una sabiduría profunda y silenciosa que son visitantes temporales. Sabe que, por muy oscura o violenta que sea la tormenta, el cielo despejado, luminoso y sereno permanece intacto, incólume y siempre presente, justo detrás de ella. Esta es la mejor manera de romper el ciclo de ansiedad. El bucle de ansiedad se alimenta de la creencia de que la sensación de ansiedad es una realidad permanente y peligrosa. El pensamiento, esta sensación nunca terminará. Es una segunda flecha que transforma la primera, una simple sensación de ansiedad, en un ataque de pánico. Pero cuando puedes afrontar una creciente sensación de ansiedad desde la perspectiva del cielo, todo cambia. Puedes decir, veo una nube tormentosa de ansiedad acercándose en el horizonte. Puedo sentir el cambio de presión, la electricidad en el aire. Este es el patrón climático de la ansiedad. La dejaré pasar, sabiendo que soy el cielo y que es solo una nube. Al hacer esto, le quitas a la ansiedad su poder. Ya no te resistes a ella, lo que le da su fuerza. Ya no crees en su historia de permanencia. La enfrentas con una conciencia amplia, sabia y paciente. La permite surgir, ser intensa y desaparecer, como inevitablemente debe suceder según la ley de reporemos esta poderosa sabiduría a nuestra experiencia sentida. Cierra los ojos y conecta con tu respiración. Deja que la imagen del vasto cielo azul y abierto lindamente. Siente su inmensidad. Esta eres ti. Esta es tu naturaleza esencial. Pacífica, abierta y libre. Ahora, observa cómo está el cielo hoy. ¿Qué nubes hay? Quizás haya una nube de inquietud. Una nube de duda. Una nube de dolor físico. Una nube de anhelo. No juzgues el clima. No dices que sea diferente. Simplemente observalo con la mirada imparcial y amorosa del cielo. Observa una nube de pensamiento en particular. Quizás sea el pensamiento. Nunca volver a dormir bien. Ve este pensamiento no como un hecho, sino como una formación de nubes. Tiene forma, color y textura. Puede parecer oscura y pesada. Simplemente observala. Eres el cielo observando. Una nube.
Ahora, afirma en silencio la verdad de la impermanencia. Puedes decir en tu corazón, esto también pasará. Siente la verdad de esas palabras. Este pensamiento, este sentimiento, esta sensación, al haber seguido en el tiempo, debe, por su propia naturaleza, desaparecer en el tiempo. No es sólido, no es permanente. Es un evento transitorio en el vasto vacío de tu conciencia. Observa las nubes. No tienes que forzarlas. Solo tienes que dejar de alimentarlas con tus creencias y tu miedo. Observa cómo, privadas de tu resistencia, sus bordes comienzan a suavizarse. Puede que empiecen a derivar. Puede que cambien de forma, volviéndose más amenazantes. Puede que simplemente se disuelvan en el cielo despejado del que surgirán. Esta es la práctica para cualquier experiencia difícil. Cuando el dolor te invada, recuerda que eres el cielo, y el dolor es una nube gris y densa de lluvia. Es real, es húmedo y debe caer, pero no eres ti, y no lo verá eternamente. Cuando una punzada de miedo te golpee, recuerda que eres el cielo, y el miedo es un relámpago repentino. Es brillante, es fuerte, y desaparece en un instante. El cielo permanece. Aceptar la impermanencia fomenta una profunda confianza en el fluir de la vida. Nos ayuda a vivir nuestras experiencias, tanto placenteras como desagradables, con mayor ligereza. Cuando experimentamos un momento de alegría, podemos saborearlo plenamente, sin temer a que termine, porque sabemos que su natura es y cuando experimentamos un momento de dolor, podemos soportarlo con mayor valencia y paciencia, porque sabemos con absoluta certeza que su naturaleza también es terminar. Esta confianza es la base de la verdadera relajación mental, liberarnos del aferramiento desesperado y tenso que tenemos sobre la vida, de la necesidad de que sea de una manera particular. Es rendirnos a la hermosa, inteligente y siempre cambiante danza de la realidad. Esta es una manera profunda de tener heridas emocionales, heridas se siente permanente cuando nos identificamos con ella. Pero cuando la vimos como una nube tormentosa que atraviesa el de nuestro ser, pierde su poder aterrador. Podemos atender la herida con compasión, sabiendo que el proceso de sanación en sí mismo también es un proceso de cambio. El dolor disminuirá, la cicatriz se suavizará, llegará un nuevo cielo y humedad as que esta noche, al acostar, convierte en el cielo. Diga que tu conciencia se vasta, abierta y receptiva. Cualquier pensamiento, sentimiento o sensación que surja, considéralo como nubes que pasan. No te aferres a los agradables. No luches contra los desagradables. Simplemente déjalos venir, déjalos ser y déjalos ir. Descansa en tu propia naturaleza celestial, en tu paz inherente que es justo detrás de las nubes. No hay tormenta que pueda dañar el cielo. No hay pensamiento que pueda manchar tu conciencia. Eres el vasto, silencioso y pacífico testigo de todo. Y en ese conocimiento, encontrarás un descanso tan profundo y ilimitado como el cielo nocturno mismo. Hemos aprendido a ver nuestros pensamientos como nubes y nuestro sufrimiento como segundas flechas opcionales. Hemos cultivado la sensación de amplitud y hemos comenzado a confiar en la sabiduría de la impermanencia. Estos son cambios de perspectiva, profundos y sutiles, pero a veces la sutileza no basta. A veces, el trabajo lento y paciente de la jornada interior necesita estar impregnado de una sensación de urgencia lucida. Podemos acostumbrarnos tanto a nuestra propia ansiedad leve, tan habituados al caos desordenado de nuestras mentes,
Que olvidamos que no es una forma normal and insaludable de vivir. Olvidamos que la situación es crítica. Para despertarnos de este letargo complaciente, recurrimos a una de las parábolas más dramáticas y poderosas de todo el canon budista, extraída del Sutra del Loto, la metáfora de la casa en llamas. Imagine una vasta, antigua y otra magnífica mansión. Esta casa representa nuestra vida, nuestra existencia misma en el ciclo de sufrimiento y confusión que se la más mala casa es vieja. Sus pilares están deteriorados, el techo tiene goteras. Y esta línea de todo tipo de criaturas aterradoras, serpientes, escorpiones y fantasmas. Estos representan los peligros inherentes a la vida, la enfermedad, la vejez y la muerte, así como los demonios internos de la codicia, el odio y el engaño. Para como, solo hay una puerta para salir de esta ruinosa y peligrosa estructura. Día, la casa se incendia. La madera vieja y seca se enciende al instante, y las llamas empiezan a lamer las vigas, levantando nubes de humo denso y asfixiante. El dueño de la casa, un hombre adinerado, está afuera y ve el incendio. Se horroriza, no por la casa en sí, sino por sus corridos hijos siguen dentro. Son su mundo entero. Corrió hacia la puerta y les gritó: Niños, salgan rápido. La casa está en llamas. Se quemarán. Es un desastre terrible. Pero los niños no escuchan. Están completamente absortos en sus juegos. Juegan con sus juguetes favoritos, carros tirados por cabras, ciervos y bueyes. Están tan absortos en sus juegos, tan fascinados por sus distracciones, que ni siquiera ven las llamas. No huelen el humo, no comprenden el peligro moral que corren. Las advertencias directas del Padre sobre el peligro caen oídos sordos. El Padre está fuera de sí por la ansiedad. Sabe que no puede entrar y sacarlos uno por uno. La puerta es demasiado estrecha y los niños están dispersos, corriendo y jugando. Si entra, él también perchera en las llamas. Debe encontrar la manera de echarlos. Así que un hábil plan. Los llama de nuevo, pero esta vez con un mensaje diferente. Dice: Niños salgan. Tengo algo maravilloso para ustedes. Les he traído juguetes nuevos, incluso mejores que los que tienen. Tengo magníficos carros para ustedes, tirados por grandes bueyes blancos, adornados con joyas y campanelas. Son más hermosos que cualquier cosa que hayan visto jamás. Salgan ahora, y son de dos sayos. Al escuchar esta increíble promesa, el entierro de los niños se despierta. Nunca habían oído hablar de carros tan maravillosos. Ansiosos por ver estos nuevos tesoros, dejan caer sus viejos juguetes. Se abren paso, empujones hacia la puerta, y salen corriendo de la casa en llamas. Una vez que todos están a salvo afuera, el Padre, rebosante de alegría, les da exactamente lo que les prometió: carros magníficos y enjoyados, mucho más grandiosos de lo que jamás hubieran imaginado. Esta rica y dramática parábola es una metáfora directa de nuestra propia situación. La casa en llamas es nuestra mente consumida por las llamas de la ansiedad, la ira, el resentimiento y el pensamiento obsesivo. Somos los niños, tan absortos en nuestros juguetes, nuestras preocupaciones mundanas, nuestras pequeñas quejas, nuestros dramas en las redes sociales, nuestras ambiciones profesionales, nuestra planificación y preocupación incesantes, que ignoramos por completo que nuestro hogar interior está en llamas. El humo de la confusión nos llena los pulmones,
Los lamas del sufrimiento lamen los cimientos de nuestro bienestar. Pero estamos demasiado distraídos con nuestros juegos como para percatarnos del peligro inminente. El padre de la historia es el principio de la sabiduría iluminada, la conciencia compasiva que ve nuestra situación con claridad. El primer intento del padre, la advertencia directa del peligro, es como si alguien nos dijera: deja de estar ansioso. El estar te está distrayendo. A menudo no escuchamos esta advertencia directa porque no creemos realmente que estamos en peligro. Nos hemos acostumbrado tanto al humo que creemos que es simplemente el aire. Creemos que el sufrimiento constante es simplemente la vida normal. Así pues, el padre utiliza un medio hábil, esfuerzo en sánscrito. Ofrece la promesa de los hermosos carros. Estos carros representan las enseñanzas, las prácticas. El camino hacia la liberación. Son las promesas de descanso profundo, relajación mental y libertad interior. Al principios, podemos recurrir a una práctica como la meditación, como un guiado, dormir tranquilo para reducir nuestro estrés, para ser más productivos. Estas son razones válidas y maravillosas. Son los hermosos carros que nos echan fuera de la casa en llamas. Pero una vez que estamos a salvo afuera, una vez que hemos salido de las llamas consumidoras de nuestra mente reactiva, nos damos cuenta de que hemos recibido algo mucho mayor de lo que podríamos haber imaginado. Hemos recibido acceso a nuestra verdadera naturaleza, una paz y una libertad ilimitadas. A propósito de esta parábola, es crear una sensación de urgencia profunda, pero compasiva. Es un gesto de apoyo cariñoso pero firme, destinado a despertarnos de nuestro letargo. Te invita a mirar honestamente tu propia vida. ¿Cuáles son los juguetes con los que estás tan absorto que no te das cuenta del humo en tus pulmones? ¿Es el juego de repetir viejas discusiones? El juego de preocupar por lo que los demás piensan de ti? El juego de planear sin cesar un futuro que podría no llegar nunca? El juego de revisar de teléfono, comparando de vida con las ilusiones de otros? Creemos que estos juegos son importantes. Creemos que son la realidad. Pero desde la perspectiva de la casa en llamas, son distracciones triviales que nos están costando la vida. No necesariamente la vida física, sino la vida de presencia, de alegría, de conexión, de paz. Cada momento que pasas absorto en el juego de la ansiedad es un momento que no estás viviendo realmente. Simplemente estás sobreviviendo, respirando. Humo, mientras tu verdadero hogar, el hogar de tu corazón en paz, se quema hasta los cimientos estadio. Esto no es un llamado al pánico. El pánico es solo una parte más del fuego. Es un llamado a la acción correcta. Es un llamado a reconocer que tu paz interior no es un lujo al que se de prestar atención después de que todo lo demás esté resuelto. No es algo para poner en una lista de tareas pendientes para algún día. Es el asunto más urgente y crítico de tu vida. Salir de la casa en llamas es lo único que importa. Todas las demás preocupaciones son secundarias. Sentimos esta urgencia de forma visceral. Cierra los ojos. Imagina que tu mente es una casa. Por un momento, sé honesto sobre su estado. Puedes sentir el calor de tu propia ansiedad. Puedes oler el humo acre de tu propio resentimiento. Puedes ver las llamas parpadeantes de tus propios patrones de pensamiento obsesivos. Observa cómo se está consumiendo la estructura misma de tu paz. Ahora, imagine dentro de esta casa, como un niño,
Gigando con un juguete. A Q juguete te aferras? Qualis la preoccupation, el agravio, la ambition Q crees tan importante. Observa lo completamente absurdo que estás en este juego. Y entonces, escucha la llamada desde fuera. Una voz de inmenso amor y sabiduría. Te llama. Sao. Ali no es seguro. Tengo algo maravilloso para ti. Paz verdadera. Descanso verdadero. Siente la atracción entre el juego. Familiar y absorbente. Y la promesa de una libertad que apenas puedes imaginar. La práctica consiste en encontrar el courage para soltar el juguete. Solo por un momento. Soltar la preocupación importante. La área justificada. La planificación necesaria. Soltalo. Y dirige tu atención a la puerta. La puerta es tu conexión con el momento presente. La puerta es tu respiración. La puerta es la sensación de tu cuerpo sentado aquí. Con la próxima respiración. Imagine dando un paso hacia esa puerta. Estás eligiendo el arte del fuego y poner de salvo. Estás eligiendo tu propio bienestar por encima de tu propio drama. Siente la inmensa importancia de este paso. Estás eligiendo salvar tu propia vida. Esta parábola replantea toda tu práctica. Ya no es un proyecto de superación personal. Es una misión de rescate. Cada vez que decides sentarte en la orilla del río, caminas hacia la puerta. Cada vez que decides lanzar la segunda flecha, estás dejando caer un juguete en llamas. Cada vez que decides sentarte en tu jardín interior y rastrear la arena, estás saliendo del fuego.esto, es tomarse la vida en serio, no preocupándose. Mas, sino reconociendo lo que es verdaderamente cuestión de vida o muerte, tu propia conciencia. No seas el niño que parece en las llamas, porque sus juguetes parecen demasiado importantes para dejarlos atrás. Escucha la llamada. Observa. El peligro. Y camina hacia la puerta. Los magníficos carros te esperan. Has escuchado el llamado. Has sentido la urgencia de abandonar la casa en llamas de tu propio sufrimiento. Y has dado los primeros pasos valientes hacia la puerta. Ahora, a salvo fuera del fuego, te encuentras en un lugar de profunda quietud. Y potential. Este es el espacio donde puede ocurrir la sanación más profunda. Este es el santuario para el hemos estado preparando. Ahora estamos listos para acercarnos a las aguas sagradas del perdón y la liberación. Esta es la meditación. Guiada para dormir, diseñado para ayudarte a eliminar el jalón persistente de viejos resentimientos y sanar las heridas del corazón. Vayaremos a un lugar de aceptación incondicional, un lugar donde la reconciliación contigo mismo y con los demás se es posible. Deja que tu cuerpo se asiente de nuevo en una postura de entrega total. Siente el apoyo de la superficie bio. T. Sosteniendo por completo, permitiendo soltar cada músculo. Inhala profundo y lentamente, y al exhalar, libera el día. Déjalo ir todo. Y con la siguiente exhalación, libera todas las expectativas de esta práctica. No hay nada que lograr, ningún lugar al que llegar. Simplemente estás permitiendo que un proceso de sanación se desarrolle, a su propio ritmo, a su manera. Quiero que imagines, ahora, que caminas por un sendero suave y sinuoso. El sendero está iluminado por la misma luz tenue y plateada de la luna que ilumina tu jardín interior. El aire es fresco y limpio, y está lleno de una profunda sensación de paz. Puedes escuchar el suave canto de los grillos y el sonido de tus propios pasos suaves en el sendero. Te sientes seguro aquí. Te sientes contenido.
al continuar por ese sendero, empiezas a oír un nuevo sonido. Es el suave y musical sonido del agua gotiendo. Sigues el sonido, y el sendero se abre en claro oculto. Y allí en el centro del claro, lo ves. Es un pequeño estanque de agua en perfecta calma. La superficie del estanque es como un cristal oscuro y líquido, que refleja a la perfección la luna llena y el polvo de diamante de las estrellas. El borde del estanque está rodeado de suave musgo verde y piedras grises y lisas, desgastadas por el tiempo hasta adquirir formas perfectas. Este es el estanque de la reconciliación. El agua de este estanque no es agua común. Es el agua de la compasión pura, de la aceptación incondicional. Tiene el poder de limpiar, calmar y sanar. Tome un momento para simplemente estar en presencia de este estanque sagrado. Siente su poder ancestral y sereno. Este es un lugar fuera del tiempo, un lugar donde todas las heridas pueden ser curadas. Encuentra un lugar cómodo para sentarte en la orilla musgosa, ahora, con valencia y un corazón bondadoso. Invitar a alguien a la orilla de la piscina. Debe ser alguien, hacia quien guardas un gran rencor. Alguien a quien has estado encadenado. En la jaula de la falta de perdón. Imagina su imagen. Imagínala de pie al otro lado de la piscina, pagada por la misma luz de luna suave y nutricute. No las ves como el villano de tu historia, sino simplemente como otro ser humano, lleno de sus propias complejidades, su propio dolor, sus propias barcas vacías. La luz de la luna tiene una cualidad clarificadora. Derriba las máscaras y las defensas. Miralos en su humanidad simple, y llena de defectos. No hay necesidad de conversación. No hay necesidad de confrontación. Esto no es un tribunal. Es un santuario. Tu única tarea es observarlos, y observar lo que sucede dentro de ti. Observa las sensaciones que surgen en tu cuerpo al observarlas. El ardor de la ira, el dolor de la tristeza, la prisión del miedo. Reconoce estos sentimientos con amabilidad. Son el eco de la primera flecha. Ahora, dirige tu atención al carbón ardiente del resentimiento que has cargado en tu corazón durante tanto tiempo. Siente su peso, su calor abrasador. Lo has retenido demasiado tiempo. Te ha quemado demasiado tiempo. Ahora, con la intención clara y consciente de liberarte, quiero que imagines que sacas este carbón ardiente de tu corazón y lo colocas con suavidad, casi ceremoniosamente, en el agua quieta del estanque. Observa lo que sucede. Al tocar el carbón al agua, se oye un suave silbido. Una nube de vapor se eleva y se disuelve en el aire nocturno. El carbón no se hunde, simplemente se disuelve. La energía ardiente y pesada de tu resentimiento es neutralizada, purificada y transformada por las aguas compasivas. Observa hasta que desaparezca por completo. Siente el espacio que queda en tu corazón, un espacio de frescura, de ligereza, de paz. No has aprobado su acción. Simplemente has decidido dejar de envenenar con ella. Ahora, puedes volver tu atención a la persona al otro lado de la piscina. Sin que el calor abrasado de la aire distorsión de visión, podrás verla de otra manera. Podrás ver el barco vacío de su propio sufrimiento. Desde esta amplitud, si te resulta auténtico, puedes ofrecer una bendición silenciosa. Puede ser simple. Que te liberes de tu sufrimiento. Que encuentres la paz donde estás, no es para ellos. Es para ti. Es el acto final de abrir tu corazón. Y luego, observa cómo su imagen se devana suavemente,
dissolviéndose como un reflejo en el agua, dejando solo de nuevo en la profunda paz del claro. Ahora, pasemos al acto de reconciliación más importante. Es hora de invitar a tu niño interior a la orilla de la piscina. Es que conocemos en el jardín iluminado por la luna. Observa la pequeña y vulnerable figura de tu yo más joven aparecer a tu lado. Mira este niño con todo el amor de tu corazón. Observa las heridas que lleva, los miedos que alberga. Y observa las segundas flechas que quizás le has estado lanzando durante ecos. Las flechas de la autocrítica, de la impaciencia, de deseo que lo supera. Acerca de este niño. Y desde lo más profundo de tu ser adulto, ofrece la disculpa. Que quizá he esperado toda una vida. Podría ser, lo siento mucho, lamento no haber protegido mejor. Lamento haber juzgado, lamento no haber escuchado. Estoy aquí ahora. No te abandonaré. Ahora, pregúntale a este niño que necesita soltar en la piscina. ¿Qué pesada carga ha levado por ti todos estos ecos? Es el peso de la vergüenza. La sensación de ser demasiado o insuficiente. El terror de estar solo. Silo. Que sí, ayúdalo a liberarse. Imagina que le quitas esta pesada y oscura carga de sus pequeños hombros y, juntos, la depositas con delicadeza en el estanque de la reconciliación. Observa cómo las aguas de la compasión la disuelven por completo, transformando la pesada energía en luz pura y clara. Observa el alivio en el rostro del niño. Observa cómo sus hombros se relajan. Por fin, es tu turno. Es hora de meterte en el agua. El agua no está fría. Tiene la temperatura perfecta del amor incondicional. Siente la suave capa de musgo bajo tus pies mientras caminas hacia el borde de la piscina. Y luego, despacio, sumerged. Siente como el agua relajante y sanadora te sube por los tobillos, las pantorrillas y las rodillas. Lava cualquier residuo de aire, culpa o tristeza. Siente como sube hasta las caderas, el vientre y el corazón. Es un bautismo de amor propio, una purificación profunda del alma. Recuestate y flota ingrávido en el agua. La luz de la luna te ilumina. Las estrellas se reflejan a tu alrededor. Te sientes completamente sostenido, completamente apoyado, completamente seguro. Mientras flotas aquí, en esta paz perfecta, te das cuenta de que no queda nada por perdonar. Solo hay amor. Amor por tu propio corazón resiliente. Amor por tu propio y hermoso viaje imperfecto. Amor por el misterio mismo de la vida. Descansa aquí. Flota aquí. Deja que las aguas sanadoras te sostengan. Deja que esta profunda sensación de paz sea la cuna que te mece hacia lo más profundo. Lo más profundo. Sueño reparador que has conocido. No hay nada más que hacer. Estás limpio. Estás completo. Es libre. Simplemente flota y deja lever. Tras sumergirnos en las aguas sanadoras del estanque de la reconciliación, tras sentir la profunda liberación de soltar, emergemos a un nuevo paisaje interior. Es un paisaje de amplitud, quietud y potencial. Las pesadas rocas del resentimiento se han disuelto. La maleza del pasado se ha despejado. Ahora pisamos tierra fértil. Pero esta tierra no permanecerá vacía por mucho tiempo. La mente, como la naturaleza misma, siempre producirá algo. La pregunta crucial ahora es, ¿qué elegiremos cultivar? ¿Qué semillas plantaremos y regaremos intencionalmente en este nuevo espacio? Para guiarnos en este acto de cultivo consciente, recurrimos a una parábola sencilla, pero profundamente sabia, que se ha compartido en muchas culturas, y que se atribuye principalmente al pueblo cherokee.
Se trata del cuento de los dos lobos un anciano le enseña a su nido sobre la vida. Una gran lucha se libra en mi interior, dice el anciano. Es una lucha terrible entre dos lobos. Un lobo es malvado, iracundo, envidioso, triste, arrepentido, codicioso, arrogante, autocompasivo, culpable, resentido, inferior, menoroso, falso orgullo, superior, y egoísta. El anciano continúa. El otro lobo es bueno. Es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión, y fe. Esta misma lucha se libra dentro de ti, y también dentro de cada persona. El mito piensa en esto durante un momento, y luego le pregunta al mayor, ¿qué lobo ganará? El anciano responde simplemente, el que alimentas. Esta parábola, en su cruda simplicidad, contiene todo el secreto para crear una mente en paz y una vida tranquila. Es la esencia de la enseñanza budista del esfuerzo correcto, un componente fundamental del octuple sendero. El esfuerzo correcto no se trata de esforzarse en el lucro. Es la práctica suave, constante y deliberada de elegir qué pensamientos y estados emocionales fomentar y cuáles dejar que se apaguen por falta de atención. Cada noche, mientras yaces en tu cama, esta batalla entre los dos lobos ruge en tu interior. La quietud de la noche es su campo de batalla. El lobo oscuro, el lobo del miedo y la ansiedad, es el amo de la noche. Se introduce silenciosamente en tu conciencia y comienza su litania de susurros. Se alimenta de tus preocupaciones sobre el futuro. ¿Y si fracaso? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me abandonan? Con cada preocupación que albergas, la estás lanzando este lobo un trozo de carne cruda y ensangrentada. Se es más fuerte, más poderoso. Se alimenta de tus arrepentimientos del pasado. Ojalá hubiera dicho esto. Ojalá hubiera tomado otra decisión. Cada reflexión es un alimento más, lo que lo vuelve más audaz. Se alimenta de tu autocrítica, de tus comparaciones con los demás, de tus sentimientos de carencia. Su gruñido se vuelve más fuerte, más amenazante, hasta que su presencia llena todo tu mundo interior, impidiendo que encuentres un instante de paz. Pero el otro lobo también está ahí. El lobo de la paz, de la serenidad, del amor. A menudo es más silencioso, más sutil. No exige tu atención con fuertes ruidos. Se sienta pacientemente, esperando. Espera a que lo alimentes. ¿Cuál es el alimento para este lobo de la paz? Se nutre del simple acto de gratitud. Mientras estés en la cama, en lugar de buscar problemas en tu vida, puedes elegir buscar bendiciones, incluso las más pequeñas. La sensación de las sábanas limpias en tu piel, el hecho de tener una cama, donde dormir, el recuerdo de una palabra amable, el simple y milagroso hecho de tu propia respiración. Cada pensamiento de gratitud, por pequeño que sea, es un alimento nutritivo para el lobo de la paz. Puedes sentir su silenciosa fuerza creciendo en tu interior. El lobo de la paz se alimenta de actos de autocompasión. Cuando el lobo oscuro de días, la autocrítica empieza a gruñir, puedes optar por no involucrar. En cambio, puedes recurrir al lobo de la paz y ofrecer el alimento de la bondad. Puedes poner una mano en el corazón y susurrar, está bien. Estás haciendo lo mejor que puedes. Este acto de ternura mata de hambre al lobo oscuro y nutre al lobo de la luz. El lobo de la paz se nutre de tu atención plena al momento presente.
Cada vez que vuelves tu atención al ancla de tu respiración, le quitas elemento al lobo oscuro de la ansiedad, que vive solo en el pasado y el futuro, y se lo das al lobo de la paz, que vive solo en el aquí y ahora. La respiración es el pan constante y saludable, que siempre sostendrá tu paz interior. Esta no es una práctica engañosa. No se trata de fingir que el lobo oscuro no existe. Es una parte real de nuestra herencia humana, un producto de nuestro afán evolutivo de supervivencia. La práctica no consiste en intentar matar al lobo oscuro. Combatirlo es alimentarlo, pues le estás prestando atención, tu energía. La práctica es mucho más hábil. Consiste en apartar tu atención de él, consciente y deliberadamente, y concentrar en alimentar a su hermano. A medida que el lobo de la paz se fortalece y se vuelve más saludable gracias a tu alimentación constante, su presencia comenzará a dominar tu paisaje interior de forma natural. El lobo oscuro, desatendido y sin alimentar, se debilitará. Puede que engruñe desde las sombras de vez en cuando, pero ya no será el alfa, ya no será el gobernante de tu mundo interior. Este es un cambio profundo. Pasar de ser una víctima pasiva de tus estados de ánimo y pensamientos a convertir en un cultivador activo de tu propia mente. Ya no eres solo el campo de batalla. Eres quien decide que ejército recibe suministros. Esta es la esencia de libertad interior. Hagamos realidad esta práctica de alimentar al lobo de la paz. Al acostarse, los invito a realizar este sencillo, pero poderoso ritual. Primero, reconoce la presencia de ambos lobos. No tienes que temer al oscuro. Simplemente observalo. Ahí estás, lobo de la preocupación. Te veo. Al verlo con claridad, le quitas parte de su poder. Él prospera en las sombras inconscientes. Ahora, toma una decisión clara y consciente. Esta noche solo alimentarás al lobo de la paz. Empieza por encontrar tres cosas específicas de tu día, por pequeñas que son, por las que estés agradecido. Podría ser el sabor de café de la mañana. Podría ser el calor del sol en tu rostro. Podría ser un momento de conexión con un amigo o una mascota. Guarda cada uno de estos recuerdos en tu mente por unos instantes. Siente la genuina gratitud en tu cuerpo. Este es el primer plato de la comida para tu lobo de la paz. A continuación, ofreced un alimento de compasión. Recuerda algo por lo que te estés juzgando. Un error que cometiste. Algo en lo que sientes que fallaste hoy. Observa al lobo oscuro que empieza a relamirse. Ahora, alejate deliberadamente de ese lobo y de lo que le dirías a un buen amigo. Está bien, eres humano. Estás aprendiendo. Te perdono. Pon una mano sobre tu corazón y siente su calor. Este es el segundo plato. Finalmente, como plato principal, ofrece al lobo de la paz el alimento sencillo y nutritivo de tu propia respiración. Durante los siguientes minutos, compromete a concentrar toda tu atención en la sensación de la respiración. Cada vez que notes que tu mente se ha distraído para alimentar al lobo oscuro con una preocupación o un recuerdo, ese es un momento de victoria. Lo has notado. Y con gran delicadeza, diriges tu atención de vuelta a la respiración. De vuelta al alimento de la paz. Cada inhalación puede ser un remanso de paz. Cada exhalación puede ser una liberación de tensión. No solo estás respirando, estás nutriendo activamente el estado de serenidad que llevas dentro. Estás fortaleciendo su resiliencia. Esta práctica transforma la noche de un tiempo de temor y lucha
en tiempo de cultivo sagrado. Ya no esperes que la paz te alcance de repente. Crees activamente las conditions para que surja. Jesús de Tementum hogar aquietar para el lobo de la paz, y un territorio inhóspito para el lobo del miedo. Con el tiempo, esta práctica te cambiará. Comenzarás a notar que los gruñidos del lobo oscuro son más débiles, menos convincentes. Descubrirás que tu estado de ser básico es más tranquilo, más centrado. Habrás construido una poderosa fuente de paz interior que te sostendrá no solo durante la noche, sino también durante los desafíos del día. Así es como crees una vida de relajación mental de adentro hacia afuera. Lo haces con una decisión consciente a la vez, con una comida nutritiva a la vez. Hasta que el lobo de la paz interior se tan fuerte, tan radiante, y tan bien alimentado, que su presencia serena y amorosa se convierte en la realidad dominante de tu vida. Este es el camino hacia un descanso que no solo es profundo, sino inquebrantable. Hemos aprendido a alimentar conscientemente al lobo de la paz, a nutrir las semillas de la tranquilidad en nuestro corazón. Esta práctica del esfuerzo correcto es una herramienta poderosa para cultivar un paisaje interior sereno. Pero debemos ser honestos con nosotros mismos. Hay momentos, especialmente en la oscuridad de la noche, en que el lobo oscuro no solo gruñe en las sombras. Hay momentos en que se siente como si una manada entera hubiera descendido, una fuerza tan abrumadora, tan primaria, que el delicado acto de ofrecer alimento al otro lobo se siente completamente imposible. Hay momentos en que la mente no es un jardín que cuidar, sino una vasta llanura abierta por la que corre una manada de caballos salvajes. Esta es la experiencia de la ansiedad máxima, del pánico, de una inundación emocional abrumadora. En esos momentos, nuestro instinto, nacido del miedo, es intentar detener la estampida. Corremos a la llanura y nos plantamos ante la manada que embiste, con las manos en alto y gritando, alto. Intentemos construir una valla, forcejear con el cemento liar para derribarlo. Creemos que debemos controlar esta energía salvaje y aterradora. Pero, ¿cuál es el resultado de este heroico esfuerzo? Invariablemente somos pisoteados. Nuestra resistencia no solo es inútil, es precisamente lo que hace que la experiencia sea tan traumática y aterradora. Agadimos la segunda flecha de una lucha desesperada y violenta a la primera flecha de la propia energía intensa. Luchar contra la estampida es lo que nos destroza. Para estos momentos de intensidad abrumadora, necesitamos una habilidad diferente. Necesitamos un enfoque más sutil, sabio y valiente. Este es el arte de la no implicación consciente. Es una práctica que va más allá de la simple observación. Es la decisión consciente de desenganchar nuestra identidad del caos, de dear. Que los caballos salvajes querrán y de encontrar un refugio inquebrantable desde el que presencia la tormenta. Para comprender esto, profundicemos en nuestra metáfora. La vasta llanura abierta es de conciencia, de percepción. Los caballos salvajes son la carga cruda, poderosa y energética de una emoción intensa como el pánico o la rabia. Imaginalos, 1000 caballos, con los ojos abiertos de miedo, los músculos tensos, los cascos retumbando contra la tierra, levantando una enorme nube de polvo y caos. Esta es una fuerza de la naturaleza. No es algo contra lo que la práctica de la desvinculación consciente consiste en dar cuenta de que no eres uno de los caballos en la manada en estampida. En esa cura eres la persona aterrorizada.
en la llanura. En esta práctica, aprendiz a encontrar una colina alta, un punto estratégico seguro y elevado que domina toda la llanura. Esta colina es decir de conciencia pura, de testigo interior. Desde ella, puedes observar todo el espectáculo, sin estar en él. Puedes sentir el suelo temblar por la fuerza de los cascos. Puedes oír el estruendo atronador. Puedes ver la belleza caótica de esta energía cruda y indomita. Pero estás a salvo. Estás intacto. Estás en la colina. Esta es una distinción crucial con la disociación o el entumecimiento emocional. La disociación es como abandonar la escena por completo. Sumirse en una niebla mental de no se ve ni se siente nada. La falta de compromiso es lo opuesto. Es un estado de conciencia amplio y amplia. Estás más presente que nunca, viendo el caos con absoluta claridad, pero ya no te identificas con él. Ya no confundes la estampida con todo ves como lo que es un evento poderoso, impersonal y energético que pasa por el paisaje de tu conciencia. Conectamos esto con la fisiología de un ataque de pánico. Cuando el sistema de detección de amenazas del cerebro, la amígdala, se activa, inunda el cuerpo de adrenalina. Esta es la señal de alerta para los caballos salvajes. El corazón late con fuerza, no se puede respirar, se siente mareado. Esta es la sensación de la estampida. La respuesta natural es el miedo a estas sensaciones o el pensamiento de me muero o estoy perdiendo el control. Este pensamiento es el acto de saltar de la colina hacia la manada. Esta resistencia es miedo. El miedo es una descarga secundaria de adrenalina. En esencia, se están sumando más caballos aterrorizados a la estampida, haciéndola más duradera. Más INSA, dat la desconexión consciente es el acto de permanecer en la colina. Sientes las sensaciones aterradoras en tu cuerpo, pero las enfrentas con el pensamiento. Esta es la sensación de adrenalina. Estos son los caballos salvajes. Estoy en la colina viendo los cor. No tengo que detenerlos. Solo tengo que dejar que sigan su curso. Al hacer esto, no estás accediendo una segunda oleada de adrenalina. Estás permitiendo que la primera oleada recorra tu cuerpo y se metaboliza, lo que el hará por sí sola si no interfieres. Dices que la manada pase como un rayo, sabiendo que, con el tiempo, se quedarán sin energía, reducirán la velocidad al trot y se dispersarán de nuevo. En el paisaje, ninguna estampida dura para siempre. Esta es la ley de la impermanencia, aplicada a nuestras experiencias más intensas. Esta práctica requiere una valencia inmensa. Es la valencia de sentir la intensidad total del miedo sin actuar en consecuencia, sin creer su historia. Es el acto supremo de confiar en la propia conciencia como refugio. Recorramos esta práctica llanos. Cierra los ojos. Respira profundamente y conected. Primero, quiero que te conectes con la sensación de la chima. Esta chima de conciencia siempre está disponible para ti. Es la parte de ti que simplemente observa. El testigo silencioso que estaba presente cuando tenías 5 ecos y que está presente ahora. Es tu naturaleza celestial. Siente su estabilidad, su amplitud, su serena solidez. Ahora, desde esta posición estratégica, contempla la vasta llanura de tu mente. Y quiero que permitas que aparezca una manada de caballos salvajes. Podría ser la manada de tu más profunda ansiedad. Podría ser la manada de tu dolor más doloroso. Podría ser la manada de tu furia más furiosa. No tengas miedo. Estás a salvo en la colina. Observa la manada a lo lejos.
Observa la nube de polvo que levantan, a medida que se acercan, siente. Como el suelo bio despais empieza a vibrar. Este es el eco de la emoción en tu cuerpo. Tu corazón podría latir más rápido. Tu estómago podría encogerse. No abandones la colina. Permaneces en tu conciencia, y simplemente observa estas sensaciones corporales. Y esta la vibración en mi pecho. Ay, este el estruendo del latido. Son solo el sonido de los cascos en la llanura. No pueden hacer daño aquí. Observa. Como la manada pasa rugiendo al pie de tu colina. Observa el caos, el poder, la energía salvaje y indomable de la emoción. No la juzgues, no intentes dominarla. Tu única tarea es observar, permitir y respirar. Es la colina inquebrantable, presenciando una tormenta pasajera. Recuerdate, este es un evento energético. No soy yo. Esto también pasará. Permanezcan en la colina y observen cómo la manada continúa por la llanura. Observen cómo empieza a perder impulso. Los cascos atronadores reducen su velocidad al galope, luego al trot. El polvo comienza a sentarse. Algunos caballos se detienen a beber de un arroyo. Otros pastan tranquilamente. La aterradora y unificada estampada se ha desintegrado. Su energía se ha dispersado. Se ha revelado como una colección de energias individuales que ahora regresan a un estado de repos o respira. Siente la quietud que desciende sobre la llanura. El aire vuelve a estar limpio. El suelo está quieto. Permaneces en la colina. No te pisotean. Sobrevives de la fuerza de la tormenta al no resistirla. De hecho, haces más que sobrevivir. Aprendiste algo profundo. Aprendiste que tu conciencia es más grande que temer miedo. Aprendiste que tu centro de quietud es más fuerte que tu tormenta más caótica. Esta es una habilidad que puedes usar siempre que te sientas abrumado. En el momento en que sientes que el suelo empieza a temblar con una estampada acercándose, tu práctica es recordar la colina. Respira hondo y mentalmente. Hacienda es lugar alto, seguro y espacioso de pura observación. Diga que los caballos corren. Diga que la tormenta arrece. Confía en que pasará. Esto no es una resignación pasiva. Es un acto de sabiduría y valencia supremas. Es comprender que el verdadero control no proviene de luchar contra la realidad, sino de permitir ser lo que es con gracia. Es como romper ciclo de ansiedad en su apogeo más feroz. Es como descubrir una paz que no depende de las circunstancias. Una relajación mental que puede coexistir incluso con la más intensa agitación interior. Este es el arte de encontrar la libertad no escapando de la tormenta, sino reconociendo que es la montaña sobre la que se derrumba. Hemos aprendido a refugiarnos de la avalancha de nuestras emociones abrumadoras, ascendiendo a la cima de la conciencia. Esta práctica cultiva un profundo santuario interior. Ahora, debemos aprender a incorporar el poder de este santuario a nuestros encuentros con el mundo, y más específicamente, en nuestros encuentros con las figuras más desafiantes de nuestras vidas, tanto externas como internas. Por cada uno de nosotros tiene un ronin al que enfrentarse. Una expedición errante y sin maestro que amenaza nuestra paz. Este ronin puede ser una persona difícil en el trabajo, un familiar desafiante, o con mayor frecuencia, la voz brutal y despiadada de nuestro propio crítico interior. Para aprender a afrontar este desafío, recurrimos a una historia clásica zen que ilumina el profundo poder de responder,
Desla quieted en lugar del miedo, reactivo. La historia habla de un gran maestro del té, un hombre reconocido en todo Japón por su gracia, su precisión y la tranquilidad sublime que criba a través del arte de la ceremonia del té. Las de su vida fue una silenciosa dedicación a la belleza y la presencia. Un día, mientras caminaba por el mercado, chocó accidentalmente con un ronin, un samurai sinamo. Estos ronins solían ser arrogantes. Se enojaban con facilidad y ansiaban demostrar su destreza con la espada, sintiéndose insultado por el empujón. Accidental, el enorme ronin montó en cólera y retó al pequeño y delicado maestro del té en duelo a muerte al día siguiente. El maestro del té estaba aterrorizado. No sabía nada de esgrima. Su arte residía en batir suavemente el macha, no en blandir el acero. Sabía con certeza que lo matarían. Desconsolado, acudió a maestro zen local en busca de consejo. Le explicó la situación y su terror, y le preguntó si había alguna manera de morir con al menos un atisbo de dignidad. El maestro zen escuchó con paciencia y luego dijo: No puedo enseñarte a luchar, pero sí puedo enseñarte a morir como un maestro. Antes del duelo de mañana, quiero que realices la ceremonia del té. Aborda el duelo como si fuera la última y más perfecta ceremonia del té. Vegetamente de tu pensamiento de victoria o derrota, de vida o muerte. Simplemente, dedícate a decir al momento presente, al arte que has perfeccionado. El maestro del té, al ver la sabiduría de esto, sintió una extraña sensación de calma que lo invadía. Al día siguiente, llegó al lugar acordado. El corpulento ronin estaba allí, con la espada desenvainada y una mueca de desprecio. Como se había acordado, el maestro del té se arrodilló, sacó sus utensilios de té y comenzó la ceremonia. Realizaba cada acción con una concentración y presencia nunca antes alcanzadas. Cada gesto era fluido, perfecto, impregnado de una profunda calma. Dobló el pano de seda con deliberada gracia. Limpió el cuenco de té con aire de absoluta determinación. Recogió el polvo de té verde y batió el agua con un movimiento firme y rítmico, absorto en el sonido y la sensación. No había miedo en sus ojos, solo una inmensa y inquebrantable quietud. El ronin observaba con la espada lista. Pero a medida que la ceremonia continuaba, un cambio lo invadió. Estaba presenciando a un hombre que ya había aceptado la muerte. Un hombre tan completamente presente y libre de miedo que parecía invencible de una manera que una expedición jamás podría ser. El ronin, que vivía de la espada y del miedo que inspiraban los demás, estaba profundamente desconcertado. La tranquilidad del maestro del té era un arma más poderosa que cualquier espada. Su propia bravuconaria y aire comenzaron a sentirse brutales, torpes y absurdas ante una serenidad tan profunda. Antes de que el maestro del té pudiera terminar, el ronin dejó caer la punta de su espada al suelo. Hizo una profunda reverencia y, con sincero arrepentimiento en la voz, dijo: Me disculpo. Ya has ganado. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando al maestro del té solo en la serena dignidad de su práctica. Esta historia es una poderosa lección sobre el arte de afrontar una amenaza. La victoria del maestro del té no se logró al intentar convertirse en expedición, y al luchar contra el ronin bajo sus propias condiciones. Su victoria se produjo al refugiarse por completo en la fortaleza de su propia práctica cultivada, en el santuario de su profunda esencialidad,
Todos tenemos un ronin al que enfrentarnos. Para muchos, el ronin más implacable reside en nuestra propia cabeza. Es la voz del crítico interior. Se cuela en nuestra mente en mitad de la noche. Desenvaina su afilada espada de juicio, whines desafía. Eres un fraud. Se burla. No eres lo suficientemente bueno. Fracasares. ¿Cuánto crees que eres? Nuestra respuesta habitual es baternos en duelo. Intentamos contraatacar. Desenvainamos nuestra torpe espada de justifications y defensas. No soy un fraud, porque hice esto con y accusai to ... Soy lo suficientemente bueno, mira lo que he logrado ... Nos enzarzamos en una discusión larga, agotadora y imposible de ganar con esta expedición fantasma. Pero el crítico interno es un maestro en este tipo de combate. Conoce todos nuestros puntos débiles. Desvía cada defensa. Cuanto más luchamos contra él, más real y poderoso se vuelve. Lo combatimos en sus propios términos, y siempre hemos dado la sabiduría del maestro. Del ti nos muestra otro camino. Cuando el ronin interior de tu inseguridad aparezca y te ridia duelo, no tomes una espada. En cambio, haz una reverencia corta. Date la vuelta y comienza tu ceremonia del ti. Tu ceremonia del ti es tu práctica. Es tu ancla. Puede ser la simple sensación física de tu respiración. Puede ser la sensación de tu cuerpo acostado en la cama. Puede ser un mantra tranquilo. Es cualquier enfoque simple del momento presente al que puedes dedicar por completo. Cuando la voz se burla, mañana fracasares en es proyecto. Tu jugada no es argumentar. No. Estoy preparado. Lo haré bien ... Tu jugada es concentrar toda tu atención en la sensación de tu siguiente inhalación. Realizes la ceremonia del ti de esa respiración con la concentración y la dignidad de un maestro del ti. Sientes como el aire entra por tus fosas nasales y llena tus pulmones. Sientes como tu vientre se eleva. Estás completamente absorto en la realidad sensorial de la respiración. El crítico interior. El ronin se queda al de pie, empuñando su espada. Su desafío ha sido ignorado. Esperaba una lucha, una defensa acobardada. En cambio, se encuentra con una presencia silenciosa y digna, completamente centrada en otra cosa. No tiene oponente. Su poder, que proviene enteramente de tu enfrentamiento, comienza a desvanecerse. Se siente estúpido, como el ronin de la historia. Sus amenazas carecen de significado, para quien no tiene miedo porque no participa en la lucha. Esta es una práctica de profunda madurez espiritual. Requiere haber cultivado una ceremonia del ti, una práctica de presencia en la que puedes confiar. Por eso es tan vital una práctica de meditación diaria y constante. No nos limitemos a sentarnos y respirar para sentir calma en el momento. Construimos una reserva de quietud. Perfeccionamos nuestra ceremonia del ti interior, para que cuando el ronin aparezca inevitablemente, tengamos un santuario de práctica al que podamos retirarnos. Cada momento de presencia consciente durante el día es un ensayo para el gran duelo. Intentemos esto ahora. Cierra los ojos. Quiero que invites a tu ronin interior a aparecer. ¿Cuál es la voz más persistente, mordaz y crítica dentro de ti? Dice que te ridi. No mereces amor. Siempre estarás ansioso. Estás engañando. A todos, escucha el desafío. Siente su filo. Ahora, en lugar de involucrar, quiero que le des la espalda al ronin. Y comiences a realizar la ceremonia del ti
con una sola respiración consciente. Vierte to do decir en esta única respiración. Siente la textura del aire. Observa el sutil cambio de temperatura. Escucha el suave sonido que produce. Diga que esta única respiración es lo más importante del universo. Que sido obra maestra. Que le sucede al Ronin cuando haces esto? Cuando te niegas a ofrecer la lucha que anhela, cuando te niegas a prestar atención, comienza a desvanecerse. Es un fantasma que sobrevive solo gracias a la energía de tu fe y tu compromiso. Al recurrir a la simple, humilde y profunda realidad de tu propia respiración, le robas su alma tio dadas y como se asesinar heridas emocionales infid por tu propia mente. No sanas al crítico interno venciéndolo en una discusión. Sanas haciéndolo irrelevante. Sanas cultivando un estado de presencia tan profundo e inquebrantable que la voz del crítico se convierte en simple ruido de fondo sin sentido, como el parloteo de una habitación distante. Este es el camino hacia una paz inquebrantable, una paz que resiste los desafíos. Es la paz del maestro del ti, quien halala la invencibilidad no en la fuerza, sino en la entrega al presente. Así que esta noche, cuando el Ronin de tu miedo o tu duda venga a por ti, no tengas miedo. Diga que resuene su espada. Pases un arte más poderoso. Pases la ceremonia serena, digna e inconquistable de tu propia respiración. Asiste ella y encuentras una seguridad y una fuerza que ninguna espada podrá. Llamas tocar. Meditación guiada. Disolviéndose en la NOCHEYS. Llegamos al umbral del gran abandono. Hemos recorrido los pasajes de la mente. Nos hemos sentado con nuestras penas y hemos aprendido el arte de la quietud. Hemos practicado y nos hemos preparado. Ahora, no queda nada por hacer. No hay nada más que comprender. El tiempo del esfuerzo ha terminado. Ha llegado el momento de la entrega. Esta meditación final es una invitación a la disolución. Una invitación a fundirse con la paz que has estado buscando. Una paz que te ha estado esperando todo este tiempo. Este es un viaje al corazón de DES o profundo. Empieza por permitir que tu cuerpo encuentre su posición final y más cómoda de la noche. Que no haya tensión ni aferramiento. Diga que tu de peso recaiga sobre la superficie que te sostiene. Confía en que estás completamente sostenido. Inhala lenta y profundamente, llenando los pulmones por completo, y al exhalar, exhala con un suave suspiro. Que este suspiro sea una señal para cada célula de tu cuerpo de que es hora de soltar. Hora de soltar las ataduras del día. Hora de volver a casa. Diga que una suave conciencia recorre tu cuerpo, no para cambiar nada, sino simplemente para observar. Nota la sensación del aire en tu piel. Nota el suave peso de la mente sobre ti. Nota el pulso sutil y rítmico de tu propia fuerza vital. Estás aquí. Estás vivo. Estás a salvo. Comenzaremos un proceso de disolución gradual. Una disolución de las barreras que te separan del mundo que te rodea. Comenzaremos con el cuerpo. Leva tu atención a tus pies. Siente las sensaciones, el calor, el hormigueo, la presión. Y ahora, quiero que imagines que tus pies no son de carne y hueso, sino de arena compacta. Y mientras una suave ola de relajación los baña, imagina que la arena se vuelve suelta, suave y permeable. Imagina que los granos de arena comienzan a separarse, a perder su forma distintiva, a fundirse con el espacio que los rodea. Siente como el límite de tus pies comienza a disolverse. Diga que se unen con la cama, con la habitación,
con la noche misma. DGQ esta sensación de disolución suba lentamente. Centella entre stabilos y pantarillas. La sensación de una pierna firme y definida comienza a suavizarse, a derretirse, como azúcar disolviéndose en agua tibia. No hay esfuerzo, solo una entrega suave y voluntaria. Los límites se desvanecen. Te estás volviendo más y espa. Oso DGQ esta ola. De disolución suba por tus rodillas hasta tus muslos. Estos músculos fuertes que te han sostenido durante el día, ahora pueden liberarse por completo. DGQ se ablandan, se extienden y se fusionan. Pesados, pero ligeros. Presentes, pero hay alimenta dos centello en tus caderas, tu pelvis, tu vientre. La sensación de un núcleo sólido comienza a desvanecerse. La frontera entre tu mundo interior y el exterior se vuelve tenue, transparente. Tu respiración fly a través de ti, no como algo contenido dentro de un cuerpo, sino como una suave brisa que recorre un espacio abierto. DGQ esta suave disolución continúa extendiendo hacia de pecho, de corazón. La sólida estructura de tus costillas se ablanda. La armadura que rodea tu corazón se derrite, liberando una luz suave y cálida. Sin que como tu espacio cardíaco se expande, fusionándose con el espacio de la habitación, sin límites centello en tus hombros. Dejando que se deshagan y se fundan con la superficie bio ti. Siente como fly por tus brazos, manos y dedos. Hasta que la sensación de tener brazos y manos separados simplemente se desvanece en una conciencia suave, vibrante y espaciosa. DGQ la disolución suba por el cuello, tu mandíbula, tu rostro. La máscara que es para el mundo se desvanece por completo. Los rasgos de tu rostro se suavizan y se vuelven borrosos. Finalmente, DGQ liga la coronilla, la sensación de un cráneo sólido, un contenedor para la mente, disolviéndose. En un espacio puro y abierto, la sensación de tener un cuerpo, una forma sólida y separada, se ha desvanecido. Ya no eres un sustantivo, una cosa. Eres un verbo, un proceso. Eres un campo de conciencia suave, vibrante y pacífica. Eres vasto, estás abierto, eres libre. Ahora, tenemos este mismo principio de disolución a la mente, and pueden surgir pensamientos. Pero ahora puedes verlos como algo que no sucede, en entrada, sino como pequeñas nubes que se forman y se disuelven en este vasto y abierto campo de conciencia que eres. Un pensamiento ya no es un problema personal. Es un evento impersonal, como un pájaro que vuela por un cielo infinito. Aparece, se ves en juicio y desaparece en el vacío del que surgió. No hay resistencia. No hay en ti al que resistirse. Solo existe este vasto, abierto y permisivo espacio. Deja ir al narrador. Deja ir al que piensa, al que planea, al que recuerda. Esto es el límite final que hay que disolver. ¿Quién eres sin tu historia? ¿Quién eres sin tu nombre, tu pasado, tu futuro? Eres esto. Esto es quietud. Esta paz. Esta vasta y silenciosa conciencia. Ahora, nos expandemos en más. Siente como tu conciencia, que ya no está confinada en un cuerpo en una mente, comienza a fundirse con la habitación que te rodea. Unida la oscuridad. Unid al silencio. Unide los sonidos sutiles. El zumbido de la casa, el susurro distante del viento. No están sucediendo g. Están sucediendo dentro de este campo ilimitado de decir. Y ahora, DGQ las paredes de la habitación se disuelven.
DGQ to consciência se expanda hacia afuera, sin esfuerzo. Fundiendo con la noche. Fundiendo con las casas dormidas de tu vecindario. Fundiendo con la tierra fresca debajo, while vasto cielo estrellado a ribiedad. Ya no eres en yo pequeño y separado, que intenta encontrar la paz. Son la paz. Ya no eres en pequeño boat en el océano. Son el océano, vasto, profundo y completamente quieto en tus profundidas. No queda nada lo que ofrecer. Nada que proteger. Nada que ser. Simplemente flotar.deriva.dissolver.dgq los últimos vestigios de la mente pensante se desvanezcan. DGQ los últimos vestigios de ello separado se funden en el abrazo silencioso y amoroso de la noche. Estás volviendo a tu verdadera naturaleza. Estás regresando al silencio que sana. Descansa ahora. Solo existe esta paz. Silencio.est. Airs. T. Descansa. Dejad lever. Dorm.